Please, Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Nafurahi kukaa ndani yake Yesu. Nimeona akitenda mema, amenipigania kwa vita mingi sana. Nimeona wema wake, nimeona ushindi wake, nimemwona akiwa Mungu wa karibu, amepelekana pamoja na mimi, amenipigania vita kali. Nataka nimtukuze kwa hivyo. Andũ arĩa athingu na hoheri me ngoro njega ciyũire tha hĩmĩ ciao itarĩ njambanio ta kĩmaigwei ũrĩa marathimĩtwo nĩ Roho wa mana riũa rĩkĩratha rĩrathaga ndume gathira andũ othe makarĩkenera ũthingu ũhana ta itu rĩrĩ na mbura rĩarĩkia kuura warĩa marĩ ũthũ na ũthingu na nĩ mathoire ũhoro wa ma oigire metagwo ithuke na mĩtĩ mĩũmũ ningĩ metagwo mĩigua na nĩ marĩ ũũgĩ wothe wa ngoro ciao meninaga naguo magakua meciria mao magathũka o ta manyamu ngoro ciao ikarũra gũkĩra nyongo kĩrathimo kĩao nĩ gĩkĩ kĩrĩa Roho marathimĩire na igai rĩrĩa makagaya harĩ Jehova nĩ marakara mahiũ ona kĩrumi mũtĩ ũrĩa wa Mwathani gĩtina-inĩ harĩ ũhonokio nĩyo hema magwĩthamba mehia mathire ũthingu nĩ ũthamaki wa kwĩhokeka na warĩa marĩ ũthũ na ũthingu na nĩ mathũire ũhoro wa ma oigire metagwo ithuke na mĩtĩ mĩũmũ ningĩ metagwo mĩigua na nĩ marĩ ũũgĩ wothe wa ngoro ciao meninaga naguo magakua meciria mao magathũka o ta manyamu ngoro ciao ikarũra gũkĩra nyongo kĩrathimo kĩao nĩ gĩkĩ kĩrĩa Roho marathimĩire na igai rĩrĩa makagaya harĩ Jehova nĩ marakara mahiũ ona kĩrumi mũtĩ ũrĩa wambĩirwo Mwathani gĩtina-inĩ harĩ ũhonokio nĩyo hema magwĩthamba mehia mathire ũthingu nĩ ũthamaki
uthamaki wa kwĩhokeka. Reke tũtũre tũrĩ athingu mbere ya Jehova, tukagaya muoyo wa tene na tene, tukagaya uthamaki na tũture tũgaite maũndũ mega. Mahinda marĩa ũiyũrĩtwo nĩ ũiru, ũiyũrĩtwo nĩ njuko, ũiyũrĩtwo nĩ maũndũ matagĩrĩire, ninaga ngoro yaku na ũkeyũnũha we mwenyewe. Tũtũre tũmathĩte ũthingu wa Ngai, na nĩgetha tũtuĩke a kũrathimwo na kũiganwo nĩ wega wa Ngai. Jehova Ngai amũrathime. Tumpigie makofi mazuri. Tumpigie makofi mazuri. Ni vizuri kushuhudia Bwana kwa sababu ametenda mambo makuu. Bwana apewe sifa. Tunaendelea na kipindi cha ushuhuda. Tukiendelea na kipindi cha ushuhuda, naomba faith. Tunaluka na tunavuka. Tupate ushuhuda. Faith kitambo amalize kutengenezewa huo wimbo, sababu it's like watu hawataki kushuhudia Mungu. Salibi, peleka wimbo yako huko tuimbe. Ni vizuri unakili wema wa Mungu na ukuu wa Mungu. Bila Mungu amekufanyia ni ushuhuda kwako. Bwana apewe sifa. Na kila mtu anakuanga na ushuhuda. Aliye na mwana ako na ushuhuda. Bwana apewe sifa. Kwangu mimi huwa nashukuru Mungu, nafurahia Mungu. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya mambo makubwa mengi na ya ajabu huyu Mungu amenitendea. Bwana apewe sifa. Karibu mama. Bwana apewe sifa. Haleluya. Bwana apewe sifa. Amen. Niko na furaha kwa sababu ya Mungu. Bwana apewe sifa. Tunashuhudia huyu Mungu. Haleluya. Tuko karibu, masaa tu ndio imebaki tuondokee hii mwaka. Haleluya. Tukuje mwaka mpya ile Mungu ametupangia. Haleluya. Ni wewe na mimi Mungu alikuwa anataka tupitia hayo. Na ndio tushukuru Mungu, tufurahishe Mungu. Hata kama umepatana na majaribu aina gani, ambia Mungu ni asante. Bwana apewe sifa. Mimi niko na furaha, ninashuhudia Mungu kwa sababu nimemuona. Nimeona Mungu mkuu ndani yangu. Haleluya. Na kenye nataka kusema, kuna maandiko inanisumbua katika roho yangu, ilikuwa inanisumbua. Na ninapenda tu katika Isaia 43. Sijui nitaweza kunisomea mtumishi wa Mungu ndio tuweze kusikia venye Mungu anataka kunena nasi. Na uthomere nigetha tutwarane. Isaia 43. Tuweke kwa lugha ya Kiswahili. Haleluya. Niko na furaha. Mungu ametutendea mema. Kuwa uhai siku ya leo ni muujiza. Wewe na familia yako, hata kama umepitana na mambo majaribu aina gani, shukuru Mungu. Kwa sababu kuna wenye saa hii hawezi kusimama wakuje pahali huko. Kenye nafurahia Mungu na ninashukuru Mungu kwa sababu nimeona mabadiliko ya Mungu. Kitu moja ninataka kusema. Kuna maono Mungu alipeana katika madhabahu ya Mungu. Si mimi nilipewa, ni mwingine alipewa. Na si mwenye hako huku, yeye ni mgeni. Na venye aliniletea na akaniambia ilinistua. Kwa sababu sasa ile nimefika hapa, nimekuta hiyo mambo ni tofauti. Alinionyesha ya kwamba ati amekuja hapa, amekuta madhabahu imetolewa hapo, imeinuliwa juu na watu wamevaa nguo nyeupe, wamelete pale, wamepanga. Na carpet imekunjwa, imeondolewa. Nikamuuliza Gai, madhabahu marutu, mimi akili yangu sikuwa nafikiria kama inaweza tolewa hapo iletwe pahali nyingine, hata tu kujua ni wapi ilikuwa inanuliwa, lakini walikuwa na beba huko na huko.
wanabeba hii, wanainua juu, wameenda haraka haraka. Kapeti imekunjwa na wanye walikuwa nakuja ni haraka haraka. Ngai, mimi nimestuka kuona Ngai ni arutagira wira wake. Mwathani Ngai ehogosi. Si mimi naweza sema mbele hata hii wewe unaweza fikiria ni mtumishi wa Mungu, lakini Mungu alipeana hii maono hata si leo na hata si jana. Wiki ni kama mwezi imeisha. Mungu alikuwa na mpango wa hii kitu. Mwathani Ngai ehogosi. Ati wenye wanatembea na roho lazima Mungu atakuwa akiwaongoza. Ukijiongoza wewe mwenyewe utaanguka kwa shimo. Lakini ukigojea Mungu akuongoze, mambo yote waachilie Mungu, yeye ndiye atajifanyia kazi. Ino madhabahu ti Ngai, ona ti mundu ungi ni Ngai urerutira wira. Wewe terera mundu ni ukumwaga. Lakini ukimgojea Mungu utaona Mungu. Kwa sababu Mungu ndiye anakuja kujifanyia kazi yake, aendelee pamoja na watu wake, abariki watu wake, awaongoze na njia ile inafaa. Mwathani Ngai ehogosi. Huyo hata ni mgeni. Na mimi nikastuka. Mimi vile nimeingia hapa nikastuka, nikashindwa kale kukaidaheti mlango. Mwathani Ngai ehogosi. Lakini nimekuja nikashindwa, kwani nimekosea mlango kwenye ninaendaga? Mwathani Ngai ehogosi. Kwa sababu sisi ni Mungu. Tumngojee Mungu, tuone venye Mungu ataondoka, atapelekana nanyi. Ukimngojea Mungu lazima Mungu atakuongoza. Lakini ukijiongoza, Mwathani ni agutigana nacio maretongoria. Tugituthomere tu ndigate matha. Isaia 43 mstari wa kwanza. Lakini sasa aliyekuhuluku Yakobo, yeye aliyekuumba Israeli asema hivi, usiogope, maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe u wangu. Ni kushika, msikie venye nini. Upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugarikisha. Uendapo katika moto, hutateketea, wala mwali wa moto hautakuguza. Bwana apewe sifa. Niwe nani eturerwo guo ni Ngai. Mwathani Ngai ehogosi. Sisi ndio tunaambiwa siku ya leo Mungu atakuwa pamoja nasi. Lakini tukijiongoza tutaanguka. Mwathani Ngai ehogosi. Hebu tuendelee kidogo. Maana mimi ni Bwana Mungu wako, mtakatifu wa Israeli, mwokozi wako. Nimetoa Misri kwa nimetoa Kushi na Seba kwa ajili yako. Bwana apewe sifa. Haleluya. Mungu amefanya mengi juu yako, kukupigania kama ujielewi. Ukiwa katika tumbo ya mama yako ukalewa, ukakua, saa hii uko na akili timamu, unajua unamtumikia nani, unaabudu Mungu gani. Lakini kama unamwabudu Mungu, waachilia mambo yote kwa nani? Kwa Mungu. Mungu yeye mwenyewe akuongoze. Bwana apewe sifa. Na akikuongoza hakuna pahali mtapoteana. Haleluya. Niliona wana wa Israeli ati walikuwa naongozwa na wingu la nini? La moto. Likisimama, Musa anawaambia, hebu netuombe turugame. Tusimame tu hapa, Mungu atuelezee. Hakuwa najua kama ni maadui walikuwa wanasimama mbele, kwanza Mungu awapiganie, alafu anawaambia twende. Haleluya. Tukijiongoza tutaanguka kwa shimo. Tukiongozwa na Mungu tutasimama imara. Mwathani Ngai ehogosi. Nile kitu ilinistua ni mambo. Tondu ndironire ndiramaka. Ndiramenya kweli Ngai we niwe waragia thĩinĩ wa kĩgongona kĩu. Ngai ehogosi. Wacha tusikie sauti ya Mungu. Wacha tutii tu. Usione vile huko ama nione vile niko. Wacha niachilie roho wa Mungu aongoze. Wacha niuachilie roho wa Mungu atawale ndani yangu. Na akinikanya afadhali kusikia. Mwathani Ngai ehogosi. Twakanio twathike. Wana twagwathika ni tukugwa. Na twagwa ni tukura. Huyu Mungu ni mwenye ako na hasira. Anasema hata nitakuondoa. Si unasikia anaambia Musa aje? Ondoka Musa. Nikuondolee hawa, nikuumbie wengine. Ati hata nikiondoka mimi, Mungu ana hasara. Nui na hadhara. Ewe na family yaku. Tondu kiboko kiaharuruka gwakwa, nginya ciana ciakwa na andu aitu. Mungu hawezi kuniachilia.
Mwathani Ngai ayogozi. Mbele atanipiga vita mimi na watoto wangu wote. Nani ataumia? Afadhali kutii. Kwa sababu hapa tuko wakati kidogo tu. Mungu ametupea masaa kidogo. Tutumikie Mungu, tukaishi na Mungu milele na milele. Ngai amurathime na mwike wega. Nindimwendete. Ngai aromurathima. Na tugie na ngoro ya wendo. Na tuendane ta uria Kristo atwendete. Tuyokanie mundu na uria ungi. Waigua ngoro yaku ndiraigua kinyenda, hoya ira Ngai Mwathani, mundu uyu mumbite ta nie na turi muhianiro waku. Ngai ndeithia kumwenda na tutaenda mbali. Kuna wenye wanatuhitaji huko nje. Kuna wenye wanalia wakikuangalia unaingia katika madhabahu. Makoria Ngai kaitage hono kahana neno uyu. Makeyuria niki yeye amefungwa. Badala ya kuangaliana na vita na mambo zingine, si tuombe Mungu tukaokoe wale. Na ukiokoa mmoja, aingie katika zizi la Mungu, ufalme wa mbinguni, Mungu atakubariki. Tuache mambo mingi, tujiachilie mbele ya Mungu, tusikie mwito wa Mungu. Tusikie sauti ya Mungu na tutii madhabahu, tutii mtumishi, na Mungu atatubariki. Tukikaa kama mapenzi ya Mungu, na Mungu awabariki. Pigieni makofi mazuri. Yoe igugatia de bele yaku. Yoe igugatia de bele yaku. Nojo irege kobe kia uhonokio. Daima weko malia ujikire. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngai agoshwo. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Na mimi ni Mkikuyu, even though Kikuyu inapotea hivyo, lakini nafurahia Bwana. Kwa Mungu hakuna ukabila. Bwana Yesu asifiwe. Nindirakenera ngikuwa demono kumenya wao mothe. Suni wengi wangetaka kuamka. Ni wengi. Yani mimi kwangu it is, yani sizoea nini? Nguvu za Mungu. Ni kwa maana kuna wengi wangetaka kuamka lakini they are no more. Na sisi ni wazuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa hapa kuwakumbusha kuwa tunafanya nini? Tunavuka. Na when you read about the Israelites, siku ilipofika ya kuvuka, hata kama moyo wa Farao ulikuwa ni mgumu namna gani, lazima angefanya nini? Angewaachilia waende ni kwa amani. Wakati wao ulikuwa umefanya nini? Umefika wa kuvuka. Bwana Yesu asifiwe. Tell your neighbor that forget about the former things. Forget about the former things. Because God is doing a new thing in your life. Because God is doing a new thing. Na tunavuka. Na tunamaanisha si wimbo tu. Tunavuka pia hii kanisa. Tumsaidie kwa makofi yetu. Twaelekea Kanani. Twavuka, twaelekea Kanani. Wale nilishindwa sitaka hapo, ninasonga mbele, mema yanigota. Wale nilishindwa sitaka hapo, ninasonga mbele, mema yanigota. Twavuka, twaelekea Kanani. Twavuka, twaelekea Kanani. Makofi mazuri kwa Yesu. Tunavuka. Hatukuli malanga mimi tena. Mateso
Yesu tunavuka. Hatukai mahali pamoja. In the mighty name of Jesus. Twavuka kwa ushindi kutoka kwa Bwana, utungu kwa heri, mateso kwa heri. Twavuka kwa ushindi kutoka kwa Bwana, utungu kwa heri, mateso kwa heri. Twavuka, twavuka, twavuka twaelekea Kanaani. Twavuka, twavuka, twavuka twaelekea Kanaani. Kanaani ni kuzuri, hakuna mateso, maziwa asali tutapata pale. Kanaani ni kuzuri, hakuna mateso, maziwa asali tutapata pale. Twavuka, twavuka vitana, twavuka twaelekea Kanaani. Twavuka wachungaji, twavuka wote, twavuka twaelekea Kanaani. Twavuka, twavuka, twavuka twaelekea Kanaani. Twavuka hapo na jeshi lako. Sisi wafungwa tena, sisi wafungwa tena, tumewekwa huru, huru kabisa, wasimiki tena katika fungu lako tena, tuko huru, huru wa Yesu. Hallelujah, tumewekwa huru in the Oh, year yes. 2024. We are expecting good. Nabarikiwe sana. Tushangilie Bwana Yesu. Tupigie Faith makofi mazuri. Yes, kwa hakika tunavuka. Bwana apewe sifa. Tunavuka. Before niite mwimbaji huyo mwingine, bado nina nafasi ya ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Roda Jerry, nimeokoka. Jina hiyo ingine yangu my signature ni Shosho wa Mwai. This book I'm holding here, I read the Bible as a storybook. And this is the third time I'm reading it. And I was reading, I said, I reached the book of 1 Corinthians, the whole chapter. Tafadhali musichoke, tusome yote. Na ninatafuta mtu wa kunitafsiria hii chapter. And I'll read. I don't know if as I read it, we can also have it in Kiswahili. And it says the gifts of prophecy and tongues. Chapter 14, verse 1. Follow the way of love and eagerly desire spiritual gifts, especially the gift of prophecy. For everyone who speaks in a tongue does not speak to men, but to indeed, no one understands him. He utters with his spirit, But everyone who prophesies speaks to men for their encouragement and comfort. He who speaks in a tongue edifies himself. Edify is wetogedia. But he who prophesies edifies the church. I would like every one of you to speak in tongues, but I would not have you prophesy. He who prophesies is greater than one who speaks in tongues, unless he interprets so that the church may be edified. Now, brothers, if I come to you and speak in tongues, what good will I be to you? And
unless I bring you some revelation or knowledge or prophecy of word of instruction. Even in the case of lifeless things that make sounds, such as the flute or harp, how will anyone know what tune is being played unless there is a distinction in the notes? Verse 8. Again, if the trumpet does not sound a clear call, ready for battle. So it is with you. Unless you speak intelligible words with your tongue, how will anyone know what you are saying? You'll just be speaking into the air. Undoubtedly, there are all sorts of languages in it, yet none of them is. Undoubtedly, there are all sorts of languages in the world, yet none of them is without meaning. If then I do not grasp the meaning of what someone is saying, I am a foreigner to the speaker, and he's a foreigner to me. So it is with you. Since you are eager to have spiritual gifts, try to excel in gifts that build up the church. For this reason, anyone who speaks in a tongue should pray that he may interpret what he says. For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my mind is unfruitful. So what shall I do? I will pray with my spirit, but I will also pray with my mind. I will sing with my spirit, but I will also sing with my mind. Verse 16. If you are praising God with your spirit, how can one who finds himself among those who do not understand say, Amen, to your thanksgiving, since he does not know what you are saying? You may be giving thanks well enough, but the other man is not edified. I thank God that I speak in tongues more than all of you, but in the church, I would rather speak 5 intelligible words to instruct others than 10,000 words in a tongue. Brothers, stop thinking like children. In regard to evil, be infants, but in your thinking, be adults. In the law it is written, though men of strange tongues, and through the lips of foreigners, I will speak to these people, but even then, they will not listen to me, says the Lord. Tongues then are a sign, not for believers, but for unbelievers. Prophecy, however, is for believers, not for unbelievers. So, if the whole church comes together and everyone speaks in tongues, and some who do not understand, or some unbelievers come in, will they not say that you are out of your mind? But if I am an unbeliever, or someone who does not understand, comes to in while everybody is prophesying, he will be convinced by all that he is a sinner, and will be judged by all. And the secrets of his heart will be laid bare. So he will fall down and worship God, exclaiming, God is really among you. And that is the word of the Lord. Makofi mazuri. Brian. Tupigie Brian makofi na tumsaidie anapoimba kwa makofi yetu, na Bwana atamtenda mema. Amen. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Mmefurahi? Are you happy? Kuona hii siku ya the last day of 2023. Kama umefurahi pigie Yesu makofi mawili. Mawili, 2, 1, 2. 1, 2, go. If you are happy and you know, clap your hands. If you are happy and you know, clap your hands. If you are happy and you know, and you really want to show. If you are happy and you know, clap your hands. Amen.
leo ushuhuda wangu nataka niwakumbushe siku za hapo nyuma 2019 vile tulikumbwa na janga la corona mpaka tukaenda studio tukaimba, vile tulikuwa tumehangaishwa. Amen. Tulikuwa tumefungiwa kwa nyumba, tukaange huko, hakuna mahali pa kwenda. So let us hear this song. Mungu awabariki. Marafiki zangu, kujeni mnisaidie kupresent. Adoaria metekete Ngai na mamwenda tena ngoro ciao, aria megitaga na rĩtwa rĩake, nĩo Ngai arera ciugo ici, nĩo Ngai arera ciugo ici. Andũ akwa ingĩrai nyũmba, mwĩhithe gwa kahinda kanini, nginya ndĩke kũherithia arĩa maregire kũnjĩtĩkĩra, maregire kũnjĩtĩkĩra. Andũ arĩa metanĩtio naniĩ matibatiĩ kũgĩa na guoya, tondũ nĩ niĩ nyũmba ya ihiga, kwagĩa ũgwati moragĩre gwakwa, kwagĩa ũgwati moragĩre gwakwa. Andũ akwa ingĩrai nyũmba, mwĩhithe gwa kahinda kanini, nginya ndĩke kũherithia arĩa maregire kũnjĩtĩkĩra, maregire kũnjĩtĩkĩra. Ciaria ngigarothe njuthĩ, mwana wake nĩaganaga, no Ngai witũ ndendete ũguo, nĩkĩo aherithagia andũ mehia, nĩkĩo aherithagia andũ mehia. Andũ akwa ingĩrai nyũmba, mwĩhithe gwa kahinda kanini, nginya ndĩke kũherithia arĩa maregire kũnjĩtĩkĩra, maregire kũnjĩtĩkĩra. Ingĩ mĩrimũ mbura nene, rũhuno rũthanju rwa Ngai, no ithuĩ twerira mehia maitũ, Ngai witũ nĩegũtũhonia, Ngai witũ nĩegũtũhonia. Andũ akwa ingĩrai nyũmba, mwĩhithe gwa kahinda kanini, nginya ndĩke kũherithia arĩa maregire kũnjĩtĩkĩra, maregire kũnjĩtĩkĩra. Ngai ndegũtũtiganĩria, twamuhoya nĩatũiguaga, twerira nĩgũtũrekera, na twehereria mĩtangĩko, na twehereria mĩtangĩko. Andũ akwa ingĩrai nyũmba, mwĩhithe gwa kahinda kanini, nginya ndĩke kũherithia arĩa maregire kũnjĩtĩkĩra, maregire kũnjĩtĩkĩra. Ngai atwĩrĩire gũtũhonia na kũhonia bũrũri witũ, korwo nĩtũkwerira mehia, twerira nĩgũtũrekera, twerira nĩgũtũrekera. Andũ akwa ingĩrai nyũmba, mwĩhithe gwa kahinda kanini, nginya ndĩke kũherithia arĩa maregire kũnjĩtĩkĩra, maregire kũnjĩtĩkĩra.
Tuwapigie makofi mazuri. Cha kushangaza ni kwamba Brian anaweza imba wimbo wa Kikuyu amalize. Wow, tumpigie makofi tena. Tunao wageni katika nyumba. Hebu angalia jirani yako uone kama ni mgeni, kama ushaimuona. Hebu muulize kama yeye ni mgeni. Akikwambia yeye ni mgeni, uinue mkono kwa niaba yake. Inua mikono vizuri. Kama yeye ni mgeni, uinue mkono kwa niaba yake. Sasa simama kwa niaba ya mgeni. Simama kwa niaba ya mgeni. Sasa shika huyo mgeni mkono. Unaona umefanya kitu. Nimesema wewe ndio ungekuwa kwanza kusimama kwa niaba ya mgeni, lakini simama karibu na huyo mgeni. Mimi sijasema mgeni asimame. Nimesema wewe hapa usimame kwa niaba ya huyo mgeni. Shika mgeni mkono. Kama tu ameketi asiamuke huyo mgeni. Sasa muamshe vizuri, mwambie tu, munene maneno mazuri asimame. Tia kumrora uru, munene vizuri. Kama ni a huggable person, endelea. Kama ni shakeable, just shake that person. Alafu achukue hatua tu akuje hapa yeye mwenyewe. Sasa umemkaribisha kumwamsha, akubali yeye mwenyewe akuje. Na wewe ulikuwa umemwamsha ukae chini. Na ukae na hiyo fomu yake hapo tu. Tuwapigie makofi. Ni siku ya mwisho, itabidi tu appreciate wageni ambao wametutembelea siku ya leo. Bwana apewe sifa. Praise the Lord. Tu appreciate vizuri. Wakikuja kesho hawatakuwa wageni. Hata tukiwa kwa ibada ya jioni hawatakuwa wageni. Watakuwa wenyeji. Sasa tuta appreciate wenye watakuja jioni. Praise the name of the Lord. Naomba nianze upande huu tukienda hivyo. Utuambie jina lako, umetoka wapi, unahudumu wapi. Hatutakuuliza kwa nini umekuja, sababu tayari umekuja. Praise God. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Caroline, nimetoka Zimmerman, huwa na worship katika PCA Zimmerman. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah church. Hallelujah. Ninafurahi sana kuwa katika nyumba ya Bwana. Mimi majina yangu naitwa Ann Wanjeri Kimotho. Kimotho ni babangu na mimi ni mama. Mimi ni mzazi wa watoto 4. Niko na msichana mmoja na vijana 3. Ninamshukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii ambayo amenipa ya kuja katika nyumba hii. Mimi hapa si mgeni, mimi niko nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Najua nyinyi hamunijui, lakini mimi nawajua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu niliwatafuta kwa roho na kwa sababu tunaabudu kwa roho moja nikawapata. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naishi Uganda, huko ndio mahali huwa ninafanya kazi. Na nimekuja hapa, mimi niko hapa ni kwa babangu. Bwana Yesu asifiwe. Kama mnajua your brother, mimi ni sister yenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nilijiunganisha na haya madhabahu na yakanikubali. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nilikuwa nimechanganyikiwa, nilikuwa nimetapatapa, nilikuwa Uganda, sikuwa na mzazi, sikuwa na baba wa kiroho, na kuna mambo mengi sana yalikuwa yamenisukuma. Na nikawa ninaomba Mungu anipatie baba wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati nilikuwa naomba, nikawa nina watch YouTube na nikaona hili kanisa. Nilikuwa najua Apostle, lakini sikuwa nimemjua kwa ile hali yake ile alikuwa mongeke. Hivyo mimi nilianza kusikia shuhuda zake wakati amebadilika. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati nilikuwa nasikia akifundisha maneno ya altars, nikasikia anafundisha maneno ya altars, na hizo mambo ndio zilikuwa zimenisumbua sana. Kwa sababu kwetu kulikuwa na altars nyingi ambazo saa hizi Mungu amezivunja kupitia haya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nilisikia, wacha niongee tu kidogo, mtaniruhusu. Wakati nilisikia Apostle akisema yeye alizaliwa na ile chain kwa shingo,
Na kwetu dada yetu yule first born na yeye alizaliwa ameshika mbogo. Ni nani anajua mbogo? Kwa hivyo nikasikia mambo yenye anasema ni kama mambo yenye alikuwa yanatusumbua. Na wakati nilikuwa ninatafuta, nikaona hii kanisa kuna nafasi na viti vingi havikuwa na nafasi, havikuwa vimekaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka kuambia msiwache hili kanisa lijae mpaka likose nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mkijaa tutaongezwa wapi? Mimi ni nafasi ilinifanya nikaambia Mungu anipatie ruhusa nihudumu katika haya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati alinikubalia, kuna mambo mengi tumeenda na yeye, tumekuwa tukiongea na apostle, na ninashukuru Mungu. Kuna kitu nataka kufanya confirmation ya haya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo mumeona haya madhabahu yamebadilishwa ama yamefanywa venye yamefanywa. Mwenye huwa anasimamia hii madhabahu ndiye ameinuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kuna kitu Mungu aliniambia, na ndio ilikuwa kitu ya kwanza kusema kwa mtumishi, ya kwamba kuna nguvu nyingi ambazo Mungu anataka kumwaminia mtumishi wake. Bwana Yesu asifiwe. Na mambo hayatakuwa kawaida as tunaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Kile nataka kukuuliza wewe hapo kwenye uko tayari kukua ama uko tayari kuendelea kuwa mtoto wa kiroho? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mtoto hawezi aminiwa mambo mengine. Yule mtu mzima ndio huwa anaaminiwa mambo. Bwana Yesu asifiwe. Uko tayari kuaminiwa kwa kazi ya Mungu? Na uko tayari kutoka hapo mahali umekuwa ukizunguka mahali pamoja? Uko tayari kuanza kwenda fasting? Uko tayari kuanza kuomba kwa sababu ya kazi ya Mungu? Umeombewa sana. Sasa ni wakati wako wa kusimama na kuombea huyo mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Umerishwa sana, ni wakati wako wa kulisha huyo mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Umekaa katika hiyo hali ya ugonjwa sana, ni wakati wako wa kusimama na kuuliza Mungu, kwa sababu si lazima uwekelewe mkono. Mimi nilikuwa Uganda na sikuwa na mtu, na Mungu amenifanyia mambo makubwa kupitia haya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu anataka imani zetu zikue, anataka tukue sisi wenyewe, na ili tujue Mungu ni nani. Ni vizuri kuwa unaongea kuhusu Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri kusimama na ushuhuda wa Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri kujua apostle nguvu zake huwa anatoa wapi. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri kwenda kwa magoti na kuuliza, hili kanisa nimefuata linaomba Mungu gani? Bwana Yesu asifiwe. Kupitia kwa magoti. Na Mungu wetu awabariki. Nimekuja hapa, ninataka tu kuwa na nafasi mzuri. Nilikuja jana na nimekuja leo, na nitakuwa hapa mpaka kesho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu apostle amesema wakati tulikuwa kwa dhambi tuligharimika. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nilikuwa kwa dhambi nilikuwa natoka all the way kutoka Nakuru na kuja kukunywa hapa Nairobi. Na sasa nimekuja kwa sababu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Diare mwega uguo muranyona, mwathani agocwo. Diare mwega. Ate diare ke? Diare mwega, ni Ngai uthondekete ngagira. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo mimi ni kama apostle, mimi kusimamia wokovu huwa ninausimamia mpaka na uchungu. Madhabahu, usijaribu kucheza na madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kukutana na shida kwa maisha yako, ati ukitaka kukutana na nini? Na shida kwa maisha yako, cheza na madhabahu. Mimi nimezaliwa katika familia, baba yetu ni pastor, lakini kuzaliwa kwa wokovu haijanizuia nipitie mambo mingi sana ndio nifike hapa. Kwa sababu Mungu akikuhitaji atakupitishia mpaka hivyo venye umesikia apostle amesema, azime mpaka shimo ya mwisho ndio ukue. Na hataki kujua utamaliza miaka ngapi ukikataa. Hata lazima utatumika. Hata kama utamaliza miaka 10, miaka 5, ukikataaga kupita ule mtihani, urudie mpaka upite ukue kenye Mungu anataka. Na Mungu awabariki. Praise God, church. Naitwa Elizabeth Karanja, and I confess Jesus as the Lord of my life. Nashiriki katika kanisa la ACK St. Luke's Umoja, naishi Kayole Junction, na nimeshukuru kuwa hapa leo, and thank you for your welcome. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Peter Mwangi Maina, mimi ni mshirika wa AIPCA Kitasurubi Korogosho. Wakati nilikuwa nasikiza apostle kwa YouTube, hiyo neno yake likanibariki, nikasema nitakuja kushiriki pamoja naye. Hamjambo. Mimi naitwa Sami. Acha nirudie. Jina langu ni Sami Jenga, kwa wale wananijua. Nafanya kazi hapo Wilson, lakini sana sana niko Sudan. Na jina yangu kamili ni Sami Jiroge Jenga. Natoka na Kurbahati, lakini naishi 44.
Mimi sijaenda kanisa hii mwaka yote, lakini wakati nilikuwa naongea naangalia kwa YouTube, TV yangu iko na YouTube. So wakati nilikuwa naangalia YouTube, nikakutana na Simon K. Nikakutana na mtumishi wakiongea na Simon K. Sasa ndio nikaanza kufuata. Nikasema na nikasikia akisema alibadilisha kanisa au town. Sasa ndio nimekuja. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Jedida Njoki wa Kamau na nimeokoka. Kristo ni Bwana. Mimi nimekuwa mfuasi wa Apostle na hajui, in absentia ama in silence kwa YouTube. I've been following him. Na kuna wakati alinipatia appointment akianza kule City Stadium, lakini I don't know what happened, sikuweza kuenda. Lakini nikakuwa na rafiki anapitia mambo magumu, akataka kwenda kule kwingine kwa Wakikuyu. Nikamwambia hapana, I know a man who has a lot of wisdom, na nikamleta this week, early this week nikamleta. Na wakati tulikuja pia Apostle akanihudumia na akanialika yeye mwenyewe, akaniambia nikuje. Mimi ninashiriki katika Tefa Church na nilikuwa na wakati mgumu. I was like, sasa nitakosa kwenda kwa church, huenda huku town kwa Apostle. But let me tell you something. Prayed. I told God, give me a sign. Nipatie tu sign. Nijue kama unataka niwe katika mahali pale. Na ninakuomba all those days kaomba nothing, lakini leo usiku wa kuamkia leo nikaona kitu na mama fulani alikuwa na bahasha kubwa. Akaniambia mimi narudi huko kupeana shukrani kwa sababu mtoto wangu hakuwa anaona na anaona. So it's like Mungu akataka kunionyesha kama niko na upovu wowote na kuja kuona mahali hapa. So I know I'm here because God wants me to be here. And I'm speaking this from the heart and I'm telling the truth. And I also want to say something. It's not over until God says it's over. Huu mwaka unaenda kuisha. Watu wengi kutoka last week wamekuwa wakisema yeye happy sijui 2024. But I want to tell you that the word of God is real, and the word says that God will crown this year with his goodness. Any year God crowns it with his goodness. Kwa hivyo hizi dakika zimesalia. Maybe you have a debt somewhere and God may pay that debt for you, and you testify that 2023 has been a good year. So don't kick it. Usipige mateke kabla hatujavuka. Anything can happen in between now and 12 o'clock at night. God bless you all. I love you. Madhani agoso. Amaretwa njĩtagwo Alice Mugure na njikaraga Kĩbĩra. Nĩnjũkaga gũkũ niĩ ndirĩ mũgeni, nĩnjũkaga atumia akũrũ nĩmokaga ta aramithi, njũkaga o mũthenya wa kana na 25 ndarĩ gũkũ. Bosco akĩnjĩra njũke ũmũthĩ nĩgetha thome gũkũ. Thomaga kanitha wa Gathoreki na ndĩrenda rĩu njũke gũkũ kwa Waruinge tondũ magũrũ makwa matirahotaga gũthiĩ. Na rĩu ndauma Kĩbĩra magũrũ njũkire tene mũno, ndokoma kahora na ndakinya gũkũ. Mwathani agocwo. Nĩkĩo ngenagĩra Ngai wakwa tondũ nĩnjũĩ niĩ ndereirwo kwa PCA. Baba na maitũ marĩ a PCA no ndangĩingĩra Gathoreki. Na nĩnjũĩ Ngai nĩ ũyũ. Nĩ ũndũ nĩnjũĩ Ngai nĩ Ngai na marĩa njĩkĩire. Njũkaga gũkũ Waruinge, marĩa nyonete gũkũ Waruinge na ndingĩhota kũgoca tondũ nĩndĩaga na nganyua. Ona nguo ta ĩno nĩawangũrĩre na nĩangũragĩra. Praise God. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Kwa majina ninaitwa Pauline Mugure Jao. Nimeokoka. Yesu ni Bwana. Nimetoka Kiambu. Ninahudumu na kanisa linaitwa Emmanuel Christ Apostolic Ruiru. Hapa nimeletwa na Pastor Pauline. Ule yako kule, yeye ndiye amenialika. Wacha tu niseme kufika hapa ni kufusa Mungu. Mimi nilijitayarisha asubuhi nikaaguka nje. Nikasangaa, nikaamka, nikakaa. Nilikuwa nimebeba maji ya kuoga. Kasema nitaenda kweli. Kajipea nguvu nikaoga. Nikakuja kufika mahali tunachukulia gari, mwili kakataa. Mwenye tulikuwa na yeye nikamwambia siwache nikapimwe kwa ile hospitali ilikuwa hapo.
ilikuwa imefungwa. Nikakunywa maji vikombe 2 mahali na nimefika hapa. So God is good. Bwana awabariki. Praise God. Praise God again. My name is Victor Mwangi Ndongo. Nashukuru God kwa mbali amenitoa. Ndio nimemaliza form 4 na namshukuru kwa sababu nimepitia mengi shule. Hapa nimekaribishwa na my cousin hapa. Naitwa Patricia na my uncle there. Maina. Barikiwa. Ningependa kushiriki na nyinyi. Praise Jesus. My name is Alexis Shioya. I live in Uthiru. I was invited here by one of your members. I think she's called Joyce, out of a testimony you saw on YouTube. I go to Parklands Baptist Church, and Jesus is Lord. Thank you. Praise God. Praise God again. My name is Precious Ruby and I'm blessed. Nashukuru Mungu kwa kunifikisha mahali hapa. Si wengi wameweza kufika hapa. My mama ameniambia niwasalimie even though hamjaimwona. Na nimekaribishwa na my cousin anaitwa Patricia, my uncle, my nana, mbarikiwe sana na Mungu. Amen. Na ningependa kuwadansia if you can give me a chance. We will give you a chance. Na uambie mama na sisi tumesalimika na tunampenda. Keti kwanza, tutakupatia tu nafasi. Hallelujah. Hallelujah. Bwana ape sifa. Jina ni Pastor Aidera Kamau. Nimeokoka, Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Bwana ni aheo goshi. Nimealikwa huku na Pastor Pauline, mdhusi wa musi. Tulikuwa tuwasoma naye college. So amenialika, lakini nikamwambia kesha sitaweza kukuja because niko na kesha nyingine nyumbani. Bwana ape sifa. Mimi pia ndio nimemwalika, she's my cousin. Na akawa kwa mgonjwa na tunaona kama tutachelewa. Bwana ape sifa. Okay, mimi nasimamia wajane Kiambu. Bwana ape sifa. Nitasema tu kidogo. Hallelujah. Can I use this please for you? Ni vizuri unanyenyekea. Ukienda nyumba zingine, wewe usiende umeingia. Nitawaambia kitu moja, wale warafiki uko supposed kuwa na wao maishani mwako. Hallelujah. Those who open up their hearts and tell you the truth even if it hurts. Hao watu mnakaa ni marafiki zako, wanakuambia ukweli hata kama unasikia inauma. Hallelujah. Juu kama nikikosa kukosoa, so nitakuwa mbaya. Ni heri tu nichukie au nichukie because nimekuambia the truth. Hallelujah. Those who come to our rescue during the deepest crisis. Ni wale wanakuja wakati uko na shida, wanakusaidia. Hallelujah. Wajua kuna wale wanakucheki wanasema huyu wacha tu nipitie hapa, and I'm not preaching. Hello. Wajua preachers they have a problem. Ukisimama ni hivyo. Hello. Lakini oh my God, niko sawa. Wajua naona amesimama next to me, so unashangaa, hello, do I? Yeah, let me just continue kidogo tu. Those who encourage and inspire you to be the best you can be. Wajua kuna mtu rafiki yako anakuangalia anakuambia hapa jia wakosea. Lakini uko supposed to pass through this way and you make it up to there. Bwana ape sifa. Those who understand your baggage and they are willing to help you unpack. Hawa wanakuangalia wanapata uko na mzigo umekulemea. Wanakusaidia. Saa zingine hauna chakula home, anajua hauna chakula, hata kucheka, huyo ndiye rafiki wa ukweli. Anakuja, anakusaidia. Sasa huyu mama naona amelemewa na mzigo na ni mzito, ako na watoto, wacha nimsaidie ku-unpack this baggage. Bwana ape sifa. Najua huku hata mnafanya hivyo. I don't know, I've never been here. Bwana ape sifa. Niamalizia na kitu nyingine, two difficult things to achieve.
Wajua kuna mambo mawili, they are difficult. To plant your ideas in someone else's head. Hallelujah. Ideas zako huwezi ukaplant in my head. Hallelujah. Ni kweli ama si kweli? Kweli. To put someone else money in your pocket. Pesa yako siwezi nikaiweka kwa mfuko yangu. Hello, si ndio? Lakini sasa wacha tuende tuone. The one who succeed in the first one is called a teacher. A teacher ni mwalimu yule alitufundisha ndio ukapata kitu akaweka kwa maji zako. Hallelujah. Sasa wakati sasa na Wakikuyu ni wengi hapa, si ndio? I'm sorry but kuna ile kisomo tulifundishwa tukiwa nursery na tukiwa standard 1. Bwana ape sifa. Na sasa tukajua segere heitete. Hello. Hiyo mtajua, mtaenda kujifundisha. Huyo mwingine ni second, anaitwa businessman. Huyo ndiye anachukua pesa yako. Wewe unachukua pesa yake unampea, unachukua kile unataka. Simbarikiwe. I can talk too much. God bless you. Tuwapigie wageni wetu makofi tunapokaribisha matangazo, na ili tuweze kusikia vile tunafaa kufanya ama kuendelea. Bwana asifiwe. Pigieni mchungaji Beatrice makofi. Pigieni wageni wetu makofi. Wageni wetu tunawakaribisha katika hili kanisa, na huwa tunasema hili si kanisa. Haya ni madhabahu ambayo imefunguliwa kwako. Unaweza kuja hapa hata kama wewe ni wa dini gani, ili ukaweza kuwasiliana na Mungu wako. Bwana asifiwe. Mwambie mwenzako hili si kanisa. Haya ni madhabahu. Sio mambo ni serious. Karibuni sana katika ibada yetu. Mimi naitwa Kasisi Magi, mhudumu hapa, head of pastoral in this church. Na nashukuru Mungu kwa sababu ya hii nafasi na hii siku, kwa sababu tuko hapa kwa sababu ya neema. Bwana asifiwe. Katika kitabu cha Warumi 8, our soundman, Bwana asifiwe, Romans 8:28 to 30, Warumi 8. Bwana asifiwe. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wapendao katika kuwapatia neema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Tuendelee kidogo. Maana wale waliojua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye mzaliwa wa kwanza miongoni kwa ndugu wengi 30. Na wale waliochaguliwa tangu asili hao akawaita, na wale walioitwa hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki hao akawatukuza. Bwana asifiwe. Tuendelee 31. Basi tuseme nini juu hayo? Mungu akiwapo upande wetu, ni nani awezaye kutupinga? Bwana asifiwe. Najua tumekuwa na changamoto nyingi kila mmoja wetu katika mahali ambao ametoka ama ametokelezea. Na imekuwa ni mkono wa Bwana kufika tarehe 31 mwaka huu wa 2023. Najua kumekuwa na changamoto kubwa, lakini Mungu amekuwa mwema. Bwana asifiwe. Mimi na shuhuda, manake wiki mzima nilikuwa usema sipendi kupatia shetani sana kipaumbele, manake shetani ana chake. Bwana asifiwe. Na tukichaguliwa kwa kazi, vile Biblia inasema tumechaguliwa kwa sababu yeye tangu asili alifanya nini? Alichagua. Wewe ukiwa mwana pale pia umechaguliwa. Bwana asifiwe. Siwe ni mama kwako, wewe ni mchungaji kwako. Si kweli? Baba zetu si ni Wafilisti, pia ni wainjilisti kwa manyumba zetu, pia ni kasisi kwa nyumba zetu. Wana pia si wanatumika pale. Sisi wote tumeitwa shamba la Bwana ili tuweze kutumika, na kwa hivyo tunaambiwa ni kuanzia asili. Na kwa hivyo hii pia inaleta pingamizi, kwa sababu shetani hataki ile kazi ambayo wewe ambayo uliamuliwa uifanye ama uitekeleze. Bwana asifiwe.
na kwa hivyo atakuja na changamoto nyingi, lakini tusemeje? Kama yeye ako pande yetu, ni nani atakaye kuwa kinyume na sisi? Bwana asifiwe. Kwa hivyo ambia mwenzako hakuna kinyume na sisi. The Bible says there is no witchcraft against the house of Jacob. Praise the Lord. There is no what? Witchcraft against the house of Jacob. So tuwe tuko na watu wamejazwa nguvu, tumeshindaniwa vita na tumeshinda vita kufika hapa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nashukuru sana, ni kwa sababu Mungu amekuwa ameniwezesha na pia ametuwezesha kuendelesha kazi yake. Tunashukuru Mungu ni kwa sababu ya mtumishi wetu kusimama nasi tukiwa dhaifu, tukiwa na nguvu, amekuwa wa kusimama nasi na kawa mbega la kulilia. Bwana asifiwe. Nikisikia haya mashuhuda yote, nataka kumshukuru Mungu kwa sababu ya madhabahu. Bwana asifiwe. Kwa sababu kila mtu ana malilio yake na amekuja kushukuru hapa kwa sababu ya yeye binafsi ama mtu mwingine ambaye amebarikiwa na haya madhabahu. Bwana asifiwe. Na ambao pia wamekuja kwa sababu wanatarajio leo tunamkesha, pia waendelee na kumwaminia Bwana. Eti tukivuka mwaka, hautavuka mwaka vile ulianzia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tujipe nguvu na tukue watu wa imani, ni kwa sababu tunapokea kwa imani. Bwana asifiwe. Mtume wetu amejaliwa na neema kabambe, lakini pia sisi pia ni jukumu letu pia hiyo imani tufanye nini? Tuimarishe. Bwana asifiwe. Nishaona wageni, nimesikia tumepokea wageni kutoka Uganda, tumepokea wageni kutoka kila sehemu ya hii nchi wakijitayarisha kuja hii washa ya leo ili waweze kubarikiwa, na ni kwa sababu wengine walimtazama kwa runinga. Bwana asifiwe. Wangapi tunajua Bethel TV? Wangapi tunatizama Bethel TV? Si tuko na television hapa, tumebarikiwa. Radio pia inaja very soon. Bwana asifiwe. Tupigie Yesu makofi. Mchungaji anasema huwa mnisema tuendi mahali, hapa ni wapi? Hata vile tunaambiwa tukianzia mwaka mweni mbali, tuko wapi? Tuko hapa, si ndio? Kwa hivyo tuendelee kutizama ile runinga, kwa sababu kuna wale wamepokea kwa imani kwa kutizama mchungaji, kusikiza mafunzo yake, kuyafuata na pia kuomba na yeye. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo ni vyema tuendelee pia huu ujumbe kuupeana, share hiyo page kabisa, kwa sababu wewe pia ni mwinjilisti. Bwana asifiwe. Leo nataka watu wawili, nataka kupigisha makofi hapa ya kaka yetu ambaye ametuletea. Kuna unasikia anko na auntie, anko na nani mwingine, Patricia, na nani mwingine, Reverend Modosi. Tupigie hawa injilisti makofi. Tulisema usije hapo ukatazama ukasema hizi viti zinaketiwa na nani. Wewe ndio umefeli, kwa sababu wewe ndio mwinjilisti wa hii nyumba. Bwana asifiwe. Mchungaji amefanya kazi yake, sisi nasi tufanye kazi yetu. Si kweli? Ya kupatiana huu ujumbe kwa mitandao, to share hizo pages kabisa kabisa kabisa, ili watu waendelee na kufunguliwa na kubarikiwa. Bwana asifiwe. To our online viewers, we want to welcome you very much this very last day of this year. Thank you very much for joining us for this wonderful service. We have a service up to 1 o'clock, and then we'll be coming back for our kesha. Our apostle sends you greetings from Synagogue Church, the Christ Crusaders Christ Ministries. We welcome you to this service. Tune in, invite, tag a friend, and bring them along so that we can be able to fellowship and share the grace and the glory in this house. Praise the Lord. Tupigie watu wetu wa mtandao makofi tukiwakaribisha. Thank you very much. Continue supporting us, continue partnering with us, continue joining us, continue sharing and liking our pages in Facebook, in Twitter, go to the YouTube channels, Dingira Wandora TV. Kindly subscribe, like, comment, and share. Welcome very much. Our apostle sends you greetings. We love you, and the church loves you, and we're welcoming you. Every time you hit in this country, you're welcome right here in this altar. Praise the Lord.
Tuna matangazo machache siku ya leo, na ya ile ya kipaumbele ni ile ya mkesha wa leo. Tuko na mkesha wetu ambao utaanzia saa 1 leo. Kwa hivyo tuende nyumbani, tukishamaliza hii ibada hii tunamaliza saa 7, alafu hatuna ibada nyingine. Bwana asifiwe. Wala hatuna mikutano ambayo huwa tunafanya kila siku ya leo. Kwa hivyo hatuna mikutano leo tafadhali, lakini ule mkutano ambao utakuwa ni kwa kasi, ni wa wageni wetu. Ningetaka kuwakaribisha sana, na tukishamalizia ibada tafadhali wageni wetu kwa heshima tuelekee pande hii, mtaweza kushughulikiwa. Tuna dada moja hapa ambaye ni dada Joyce mama. Amekuwa na wageni wengi sana leo, mpigieni makofi. Dada amekuwa wa baraka katika nyumba ya Bwana, na tuna wageni wengi ambao wamekuja kwa niaba yake. Kwa hivyo wataweza kwenda pande. Joyce yuko pia akisaidiana na kasisi wetu Nancy. Vile vile tutakuwa pia, kama kuna mtu ana changamoto, wale ambao ni wazee wetu, mama zetu kwa nyumba ambao wangetaka kushughulikiwa baada ya ibada pia, tafadhali tusipange foleni pale, manake mchungaji pia anajitayarisha kwa sababu ya hii mkesha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuko na kasisi wetu hapa, Pastor Koki. Bwana asifiwe. Pastor Koki ataweza kuwashughulikia baada ya ibada. Kama uko na jambo ambalo ni na dharura, tafadhali muone Pastor Koki ili aweze kukuhudumia na Mungu atakubariki. Kwa hivyo hatuna foleni, maelezo tutaelekezwa zaidi wageni wetu tukifika pale katika kile kitengo. Bwana asifiwe. Vile vile tutamalizia mkesha wetu asubuhi. Kwa hivyo tukianza tutafanya asubuhi. Msibebe chakula katika nyumba ya Bwana, kuna chakula. Bwana asifiwe. Tumeandalia kinywaji, tumeandalia pia kitu cha kusindikisha ile chai. Bwana asifiwe. Tunaitanga escort. Tumetayarisha hiyo. Kwa hivyo sibemane sana na mikoba ukachoka sana. Kwa nyumba ya Bwana tumejitayarisha, na jioni tutapata ratiba, kwa sababu ile kitengo ambayo tunaita hospitality iko na mtu ambaye amesimamia hicho kitengo, ambaye ni dada Magdalene. Anaweza inua mkono kwa pale nyuma, na kwa hivyo jioni atapeana ratiba vile tutaweza kujipanga kwa sababu ya mankuli. Bwana asifiwe. Vile vile tutaendelea, tukishaingia mwaka mpya, tutaendelea na ibada zetu ambazo ni za asubuhi, morning glory, ama ile ibada ya asubuhi inaregea kuanzia Jumanne. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukiwa hapa mjini, njoo hapa kwa haya madhabahu uweze kujiombea pia na kuomba na wale ambaye wachungaji wameteuliwa ili kulinda hili dhebehu asubuhi, ili tuweze kuomba pamoja. Bwana asifiwe. Vile vile ibada za mchana zinaendelea, huwa zinaanza saa 5:30 tukielekea mpaka saa 7 hivi na nusu. Vile vile jioni pia tutakuwa na ibada zetu zinaendelea kila siku kuanzia saa 10:30 hadi saa 1. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tujitume katika nyumba ya Bwana, tunyakue baraka za mwaka, kwa sababu zimebwagwa. Ni wewe sasa ukuje utege chondo chako uweze kuteka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vyema tuwe katika nyumba ya Bwana ili tuweze kubarikiwa. Vile vile ibada za siku ya Jumapili zinaendelea vile vile kuanzia darasara asubuhi hadi saa zile tunafanya shuhuda kama leo, alafu ibada kamili inaanzia saa 6 na inafanyika lisali moja na mtume wetu sana sana ama mchungaji ambaye ameteuliwa katika huo wakati, ili aweze kuhudumu kwa lisali moja hadi saa 7. Alafu tutaelekea ile mafunzo ya jioni. Bwana asifiwe. Vile vile mnajua Jumapili tunaichukua pia ni siku ambayo tunaweza kufanya pia mikutano yetu ya wamama, ya wadada na pia wanarika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tutaendelea na ratiba yetu kama vile mwaka ambayo imekuwa, tutaendelea hivyo hivyo na pia tuna improve.
Kwa hivyo ile nahimiza ni wageni wetu, tafadhali msiondoke, muende pande hii. Tukishamaliza mahubiri tutaweza kuwashughulikia. Bwana wabariki, mkuwe na mwaka njema yenye fanaka. Tunawatakia kila laheri. Mchungaji anawapenda. Salimia mwenzako, mwambie mchungaji anakupenda. Na sasa sherehe tukimalizia, sherehe sasa ni kupokea. Bwana asifiwe. Usiku tujitayarishe nyoyo zetu, tuondoe maovu, masengenyo. Bwana asifiwe. Masengenyo si ya wadada peke yake. Siku hizi ni roho imeingia, imesamba. Bwana asifiwe. Tujaze roho zetu na upendo, kwa sababu pasipo upendo hutapokea na hutaweza kuhudumu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tusafishe nyoyo zetu usiku wa leo ili tuweze kupokea, kwa sababu the spirit of God does not entertain strife. Praise the Lord. Where there is a spirit of strife, there is no spirit of God. So let us prepare our spirits and our hearts to receive tonight from the servant of God. The servant of God has been in prayers mwezi mzima. Kweli sio? Tumekuwa kwa maombezi, kwa mfungo, amekuwa anatuombea, anatusimamia, na sasa atakuja kubwaga ambayo Roho wa Bwana ametekeleza ndani yake ili tuweze kunyakua baraka za mwaka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usikuja tu bure urudi vile vile. Tayarisha moyo wako, usije hapo kakuliwa tu na mbu tu na hujapokea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nawatakia kila laheri. Bwana wabariki, tunawapenda. Yesu anawapenda. Mzidi kuendelea kuwa washikadau katika hili dhehebu, na Bwana abariki na watende mema katika jina la Yesu Kristo. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Bwana apewe sifa. Tunaingia kwa sifa na ili tuweze kumsifu Bwana Yesu sababu ametutenda mambo makuu. Bwana apewe sifa. Tusimame kwa miguu yetu, alafu ujinyooshe ili tuweze kumsifu Bwana. Winogole taburukia Mungu. Yes, jinyooshe ili tuweze kumsifu Bwana. Na ufanye tu hivi. Ukisikia unaguza mtu, mwambie akupe nafasi. Fanya na nguvu ili akigogwa asonge. Na si na nguvu. Unajua kuna watu wanatakanga tu wapewe karuhusa ama kanafasi kidogo. Na alikuwa amekupangia. Kama akikugoga, akikuumiza, uinue mkono. Hiyo itakuwa kesi baadaye. Bwana apewe sifa. Sasa salimia jirani yako, mwambie jiandae umtolee Mungu ibada ya sifa. Mwambie vizuri. Tupige makofi tumsifu Bwana. Makofi ya sifa tumsifu Bwana. Bwana wa majeshi leo ainuliwe. Bwana wa mabwana ainuliwe. Bwana wa majeshi leo ainuliwe. Haleluya. Oh, Bwana wa majeshi leo ainuliwe. Bwana wa mabwana ainuliwe.
majeshi leo ainuliwe. Bwana wa mabwana ainuliwe. Oh, nitamwimbia nani? Nitamwimbia Yesu. Nitamwimbia nani? Nitamwimbia Yesu. Oh, nitamwimbia nani? Nitamwimbia Yesu. Nitamwimbia nani? Nitamwimbia Yesu. Oh, nitamwinua nani? Nitamwinua Yesu. Nitamwinua nani? Nitamwinua Yesu. Oh, nitamwinua nani? Nitamwinua Yesu. Nitamwinua nani? Nitamwinua Yesu. Oh, nitamtukuza nani? Nitamtukuza Yesu. Nitamwinua nani? Nitamwinua Yesu. Oh, Bwana wa majeshi leo ainuliwe. Bwana wa mabwana ainuliwe. Bwana wa majeshi leo ainuliwe. Bwana wa mabwana ainuliwe. Oh, anayetushinda pia ainuliwe. Bwana wa mabwana ainuliwe. Imbae. Bwana wa majeshi leo ainuliwe. Bwana wa mabwana ainuliwe. Oh, nitamwimbia nani? Nitamwimbia Yesu. Nitamwimbia nani? Nitamwimbia Yesu. Oh, nitamsifu nani? Nitamsifu Yesu. Nani? Nitamwinua Oh, nitamwinua nani? Nitamwinua Yesu. Nani? Nitamwinua Oh, nitamlukia nani? Nitamlukia Yesu. Oh, ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana. Oh, ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana. Oh, apewe sifa Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ainuliwe wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana. Oh, apewe sifa Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana. Oh, ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana, Ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana. Oh, acheni Mungu aitwe Mungu, acheni Mungu aitwe Mungu, haleluya, Aitwe aitwe Mungu, acheni Mungu, aitwe Mungu. Oh, acheni Mungu aitwe Mungu, acheni Mungu aitwe Mungu, Acheni Mungu, haleluya, aitwe Mungu, acheni Mungu, aitwe Mungu. Oh, ndiye anafanya jua liwake na mvua inyeshe, yeye ni Mungu. Acheni Mungu, huyu ni Baba, acheni Mungu, Oh, Jehova Jile, Jehova Rafa, Jehova Shama, yeye ni Mungu. Acheni Mungu, aitwe Mungu, acheni Mungu, Oh, huyu ni mama ametulinda mwaka mzima, acheni Mungu, aitwe Mungu, haleluya, aitwe Mungu, acheni Mungu, Oh, you are so faithful, oh, so faithful, you are so faithful, so faithful, oh, you are so mighty, so mighty, so mighty, you are so mighty, so mighty, so mighty. Oh, and that's why I praise you.
praise you. In the evening, that's why I praise you. On the throne, that's why I praise you. Oh, that's why I praise you. In the noontime, that's why I praise you. In the evening, that's why I praise you. On the makofi mazuri kwa Bwana Yesu. Cheza mziki wa Yesu ni kwa sababu Yesu ni mwema. Haleluya. Ametutenda mambo makubwa na ya ajabu na tumsifu. Tulisifu jina la Mwenyezi Mungu. Haleluya. Makofi mazuri kwa Yesu. Nampenda Bwana Yesu, nampenda. Amen. 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 Nampenda temendaliwa vita, nampenda. Amen. Nampenda Bwana Yesu, nampenda. Oh, nampenda yeye ni mwema, nampenda. Amen. Nampenda Bwana Yesu, nanapatia ngai wakwa, nanapatia tata. 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 Shika kawaya tuweze kumsifu Yesu. Cheza mziki wa Yesu. Tuingize kiuno ukamsifu huyu Yesu. Ni wengi wangelitamani kupata nafasi ya kusifu Bwana lakini hawakupata. Chukua nafasi hii umsifu Bwana. Ninakuatia ngai wakwa, ninakuatia tata. 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 Ninakuatia ngai wakwa, ninakuatia ngai mwene. Ninakuatia ngai wakwa, ninakuatia tata. Ninakuatia ngai wakwa, ninakuatia tata. Ninakuatia ngai wakwa, ninakuatia tata. Tata. Tata, 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 tata wako, tata, tata, kwata kawaya, kwata kawaya, kanisa moya seo, kanisa moya seo, ugaimbu. Ninakuatia ngai wakwa, ninakuatia tata. Ninakuatia ngai wakwa, ninakuatia tata. Kedaidhokini taku Yesu thea wose. Kedaidhokini taku tata thea wose. Kedaidhokini taku Yesu thea wose. Tonga 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 movea, wana wa Mungu muima tonga movea. Tonga tonga movea, wana wa Mungu muima tonga movea. Tonga 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 movea, wana wa Mungu muima tonga movea. Hallelujah. Wana wa Mungu muima tonga movea.
mabega yetu tumsifu Bwana. Mabega kwa Yesu. Oh, itayange Yesu, itayange. Itayange Yesu, itayange. Oh, mulina wange Yesu, mulina wange, mulina wange. Oh, mulina wange Yesu, mulina wange. Oh, Yesu mulaiko, Yesu mulaiko. Oh, Yesu mulaiko, Yesu mulaiko. Oh, wikulu wibanga, hallelujah. Oh, wikulu wibanga, hallelujah. Tayarisha mikono yako vizuri, tucheze makofi ya Waruinge. Ipige vizuri, ipige vizuri. Hallelujah. Oh, wikulu wibanga, hallelujah. Hallelujah. Twende, twende, makofi, makofi, makofi. Makofi, makofi ya Waruinge, twende. Oh, wikulu wibanga, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, Hallelujah, tuluka, tuluka, tusifu Nani edekana vyagai wakwa. Nani edekosaga gai wakwa. Gai wakwa.
Ngai wakwa, ũgocine wa Ngai wakwa, ũgocine wa Ngai wakwa, matukũ mothe, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ate Ngai wakwa, Ngai wakwa, ewa magania, Ngai wakwa, wamagania, Ngai wakwa, Ngai wakwa, ewa magania. Egania oragashwa, oragashwa, ewa magania, oragashwa, oragashwa, egania we munene, we munene, Eli we munene, we munene, egania Ngai wakwa, Ngai wakwa, Takenira lele majerire, lele majerire, takenira lele majerire, ndagosire lele majerire, ndagosire lele majerire, ndarogire lele majerire, ndarogire
Thank you. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu. Receive. Lift up your hands. Inua mikono yako. Inua tu mikono yako. Uwepo wa Bwana unaposhuka. In the mighty name of Jesus Christ. Kuna wingu. The power of the Holy Spirit now. The power of the Holy Spirit now. Holy Spirit, take control now. Holy Spirit, take control now. Take over your people. Take over your children. Take over your children. Take over your ministry. Take over your house. In the mighty name of Jesus Christ. Say amen. Hallelujah. Piga shangwe na vigeregere makofi mazuri kwa Yesu Kristo. You may be seated in the seat of your promise. Keti kwenye kiti chako cha muujiza. Mungu wako akubariki. Hallelujah. How many of you are blessed? Watoto wacha tu wakae kama hawana mwalimu leo. Naona mwalimu alienda Christmas na hajarudi. Let them sit with us if it's possible. And if you have somebody else who can take over, it's okay. I'm happy for you. Say, I'm happy for you. Say, I'm happy for you. Who? I'm also happy for you. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyinyi ndio mlibaki. Amukwenda ocha. Amukwenda sherehe. Thank you very much. My friend, where is he? Yeah, you finally came. Just come. Just come. How are you? Where's your brother? Yeah. Thank you, Holy Spirit. Yeah, this gentleman.
Thank you. Tuinue mikono yetu tukinyosha hapa. Thank you.
Thank you. Thank you. Inueni mikono yenu juu. Nitawazungumzia baadaye kuhusu what it is. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ni watumishi wako hawa, ukawabariki. Wapatie ufunuo, wapatie neema na kibali chako. Wafungulie milango yako. Wanyunyuzie mafuta yako ya utukufu. Wapatie neema. In Jesus' name. You may be seated, but I would love to meet you later. Yes. 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 Thank you. Thank you. Nego. Daigo. Thank you. Nitugutharia giki nituraruta giki ni kirathama. Nani ako na kifunguo hapa? Kifunguo hapa iko wapi? Leta. Anasema kuna uchawi uliwekwa hapa. Mkiweka hizo vitu zote ziko itoe nje. Just take it away. Thank you. Maguconorithie makweherere
nikio Ngai araiga reke aguthurire andu ake aria uguthie nao toria Musa arathurirwo ni Ngai. Weterera Ngai aguthurire uguthie haraihu. Wathura guthura na mwiri kana uthure orore wone akano ndikaiguire tha. Gutigwo iguirwo tha ni Ngai withurire wira waku. Akonyita guoko ituria Ngai nigutwaranage nawe na ni agugutwara haraihu. Tiga haha urona kunene to kwina ingi marakubatara. Ngai akurathime. Wathikira mugambo wa Ngai nukuona andu merwo matikathie haria mbere. Mundu atua guturia maru akaturia haha. No haria no. Guthia haria te hau asa. Mundu aige ugituria maru kuma haria kona na haria mukahoera haha. Mukaigirira mbaca cianyu hau. No haria no. Ni mwakanio. Ngai amurathime. Ateka makahinga magoka na ndawa ciao makekira haria murango-ini nigetha andu mauma ri maingira ri ni arathime no maikaranga magathina niki mekirire indo ciao haria kamuhuko-ini wona mekira mbaca icio ciathie itukanirwo hamwe igatukana ona uria kurathimetwo akahara ni tondu mena maundu mao nigetha mwanjiririe kuga na ona ndathi kuu ndionaga Ngai no kwina Ngai ni tondu kwina omwe aria mabangite aguguconorithia umenye Musa ari na Judas. Omenya rutu othe gatagati-ini ka wira wa Ngai ndwagaga thu no thu tutikumeingata na njira yaku weterere Ngai wegocithie tondu Ngai ni akumaconorithia. Amen. Ihinda ria Ngai ni riroka. Ate magita kinya murango-ini wona waingirira hau ukagokagerwo u na no ho umagira waingirira oguo hari uria mekite. No Jehova Ngai arauga ati macio mothe ri mekaga mehitho-ini no Ngai ni akoragwo ari hamwe nao. Amen. Ngai ni arira nena keha no ni arauga atiriri ndungata yakwa thikiriria waigue mugambo wakwa ni tondu ni ndirenda honokia ingi acio mena kau ni aya meri amaragiririria wira wa Ngai ndugathie na mbere ri Jehova Ngai auga ni agukwehereria itikira tu. Ngai akurathime. Amen. It's okay. Yeah? Pigieni Yesu makofi. Thank you very much.
It is always to hear what others are not hearing. Thank you. Karaithe. Wĩra ũcio ũngĩ nĩ tũkũruta. Tũkũruta. Mũtikamake. Yeah, my friend, how are you? You're finally here. How do you like the place? You don't understand anything? You understand? No Kikuyu, no Swahili? But your mother understands? Yes. Say what you know. Don't say what you didn't understand. What's your name? Mishak. Mishak who? Jehia. 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 Mishak Jehia. and your brother's name? Yeah, so my name is Juguna, like Raphael Juguna. Juguna. I don't really know you that well, so I only heard you because of my mom. She watches you like every day. Every day. And guess what? It's gonna be her birthday tomorrow on the 1st of January. Yeah. We should sing happy birthday. You're already on YouTube, live, worldwide. Yes. You love my YouTube channel? You have your own? What do you do? Content? Yes, I'll give you I'll give you content. Okay? Okay? Thank you very much. Hawa watoto waliniona kwa street. Mama yao ananiona, anakaa hivi anaogopa kunisalimia. Wakauliza mamao, si unaangaliaga huyu mtu kila siku? Hata tuonagi TV kwa sababu yako. Why are you not speaking? Mwana uongei na yeye sasa. Wamemuleta mpaka kanisa leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Walisema lazima wakuje. I'm happy for you, young man. Jehia, I'm happy for you. Juguna, God bless you. Thank you. Wairimu, where is Wairimu? My good girlfriend. Come Wairimu. Wangapi wanajua Wairimu? The journey we have walked with Wairimu, it is really, really tremendous. It's a powerful journey. We are here not because of fruking. Simama tu pale watu wakuone. Wairimu, wacha tu niongee tu venye nilikujua from the word go. The day I met Wairimu was in Ithaca. She had called me, but then I was in Dubai. Nikamwambia I will come back. When I come back, I'll have to see you on a Friday in our church in Thika. Then this lady comes at Thika in our church there, and we met. She had a different motive though, because she was not imagining how I'm able to deliver people. She had come to deliver me. Let's speak the truth. She had come to deliver me. She had seen tall, dark, and handsome. Is that true? And she thought of this man, I can catch this man and have a share of this man. Instead, she was delivered. Hallelujah. And from that day, I've been working with her. She had had a share of issues in her life, rejection. Me, I knew her as a witch, Morogi. And from then, we have worked with her. Despite the challenges, nimemulipia nyumba. Kwa wale wanajua kuchugusa nani analipiwa, nimemulipia nyumba. Nimemulipia chakula. Nimelipia mtoto wake school fees. Nimemnunulia nguo. Mukiona lishia kwaria. Dedi kurehira nyumba. Yes, ona unogo kurehira wakodo dinasi ya kodo nori unejoe nasio. Unurehete. Nimemulipia because when I got saved, I was completely rejected. Completely rejected. I had come from Mungiki, and Mungiki rejected me. They started fighting me. I went to church, Neno Evangelism Center. Somehow things didn't work, and I was thrown out of the church. The government was monitoring me. There is nowhere I will go. Kwa Mungiki, they want to kill me. The government is waiting to kill me. The church has rejected me. It was zero in my life. There is nothing happened. It was completely something that you wouldn't want to imagine to be in. That you used to drive like 12 cars, a fleet of 12 cars.
kwa mara moja. You used to sleep in the continental 5-star hotels. You pay a presidential suite. You used to live in a 13 or 20 bedroomed house. You used to do everything good. Money was not a problem. Now you are minus nothing. Nothing in your life. Nothing. Nowhere. Mungikis are controlling the road. Everywhere you go, this Mungiki, everywhere you go, this Mungiki, them, and they have instruction from my cousin, Mainajega. This man has to die. He is going to betray us. The government never trusted that I got saved. The church never trusted I got saved. So God just put me in a box and left me. He disappeared. I hear some of you cry, oh, I'm facing challenge, I'm facing challenge. I wish I can just drop something small for you, what I faced. I remember one day, because all the cars that I had were burned down, my houses were burned down, and everything was, I was left with zero. And I didn't have anywhere to go. And I was in Nairobi City, I was going home, I went to the railway station there, where Ngongo Matatus used to pick up them. And unakumbuka ile line ilikuwa inaenda, inajikuja, inaenda, a huge line that you will wait for 3, 4, 5 hours. Only when they see me, just when I'm about to board the matatu, the conductor will say, we are not going. The driver will say, we are not going. And all matatus, we are not going. Why? Because of me. That day, I walked from town to Ngong. It was 8 in the evening. I got to Ngong at around 2, just walking in the night. I remember one day, I got into a matatu pare Dagoretti corner, because I knew if I go to Dagoretti corner, I put a nice cape, I cover my face, they will not know me. And now I got into matatu, went to until up to Karen. The conductor is charging. He comes and he says, oh, he tells the driver, ego ko. Then they say, oh, ego ko. Oh, ego ko. Then the driver realized it is who. Then immediately the driver turned around the car into the police station. They jumped all of them outside, crying and saying, Uyo, Uyo, Uyo. That's the time the police came in and found it was me. The police escorted me to my place. My place where I was living, I had these houses which are not complete. So I had gotten into one house that was not complete, that the owner was not around. That is where I had a gunia mattress and an old shuka for covering me. A person who was previously a millionaire, a multi-millionaire, I was struggling with life. Bishop Harrison Nganga took over me. He paid for my rent for 12 good months. He sustained me. Every Friday, I will go to his office to collect 15,000 shillings. He took me to class for the Bible. He took every responsibility of my life. That is why I am what I am today. I got somebody who stood up with me when everybody rejected me. When I aired the issue of Wairimo was rejected from mother. Me, I was not rejected by mother. The mother rejected her. The grandmother rejected her. The brother, the sister, all the friends, everybody, the landlord, even the son was chased away from the school. Mtoto wa Morogi. Wairimo was using charms on us. Alikuwa anatufanya hivi, anatukula pesa. She has destroyed many marriages, this young girl. But God has redeemed her. God has changed her life. She's a strong and a powerful testimony. I can stand and vouch for her. Hallelujah. Alikuwa na majini. All manner of witchcraft from Arusha, Tanzania, Isiri, wapi kwingine? Kambani. Na Ukambani. But she tried to use all of them on me. Ulijaribu.
Uliona nini? Sparks. That day. Ukafanya tena. So Wairimo is my good friend. I'm going to work with her as long as she wants. I say she's my girlfriend. Sasa mwede mkaongea wale wanaongeaga. I will stand and walk with you. Irrespective of what they say, I know somebody in the name of Bishop Harrison Nganga stood with me when his church split into two because of me. He said, hata kama mnaniwacha, niwacheni, but I'm going to walk with this man. Hata nyinyi kama mtaniwacha, niwacheni, I'm going to walk with this girl. She is a huge woman of God. This girl you are seeing. She will change, she will turn around many lives. Marriages will come together because of her. And let's be assured, don't do any job. Every day be coming to church. Wash the church, wash the church, zingare. Make sure the whole thing is okay. Meskia, this is where you'll be feeding from this altar. It will feed you. What do you have to say? Praise God. Si nyinyi wote mnanijua? Tunakujua. But I would like to tell you one thing. I'm assuming kila mtu hapa ni Christian. Si wote. No, kuna watu hapa wapai. When I was in the dark world, because I was very deep in it, there's something I learned that Christians don't know. There's God. And if you go to the Bible, God gave us dominion, in Genesis. But Christians, you don't know that. But in the dark world, you're not given dominion because you just have fun, but you don't have joy. Utaenda, ukunywe, ufanye, but at the end of it all, una struggle na. They give you rejection, they give you anger. Your time, I used to hate men, that's why I used to do that. They'll give you the negativity of life. But if you're a Christian and if you follow God, it's just seek ye first the kingdom of God. Sindio, it's just that. In the dark world, auambiangwi, but in the light, unambiangwa what you're supposed to do. So, me coming out, I just wanted my shame to be another person's way out of prison. And I'm here to do anything it takes. Because I know there's God, and I know He does wonders. Thank you. How many people have watched her story? You are here because of her story. Stand up. Anyone that is here because of her story, you came to this church today because of what you've seen, what happened. You've heard her story. Stand up. Thank you. Thank you. I will see you after this. And I know your life will change. Yes. Mzee alitoroka. Si huyu lakini somebody similar to her. Thank you. Thank you very much, Wairimo. Thank God bless you. I want to start by appreciating everybody. All people that have been with me, you've walked with me the entire year. It was not a walk in the park. It was tough for us. It was so difficult to be here we are. And at some time it was difficult even for us to operate. But I want to say thank you for those who stood with us from January up to this time. We have had people from the media. They have really supported me in making sure what is happening. You see that lady standing there, or about 2 hours, 3 hours. It's not just something small. You see that gentleman is almost sleeping because things are not just, you see. But we thank God because for them, God bless you. And as we get into the new year, may God reward you and turn around you become better and better. And we grow. You see this gentleman has been, the mother has been watching us through because of you guys. And they are my good supporters. I know I'll be coming to London.
I'll be seeing you. Which is part of London are you? UK? Midlands? Like 2 hours from London? I'll make sure I come to your place. Yes, if your mother allows that. Yeah, thank you. And also the pastors ambao tumekuwa na wao, kina Koki, kina where is nani Alice, Alice akuja leo. Alice is here. Mama Nyambura, and many more, all of you. I'm not going to mention you, all of you. God bless you for the supportive work you've given me. The praise and worship team, you have been so good to us the entire year. Yes, we have had the share of things not happening, not going right, but God has been with us. I love you, praise team. We also had a board. We had a board that was dismantled, and then we created another board. Kina Waboy. Where is she? She has to say, oh, Waboy. They were in the previous, the board that made this church to be like this. And then it was dismantled, and then we had a new board. Akina Margaret, Akina Rachel, Akina, who else? Akina Penina, Katuko, all of them. God bless you for supporting this vision to where we are. Also, there's another good group of people, the people from diaspora. They have really, really supported us. People from America, wapigieni makofi. People from UK, wapigieni makofi. People from Australia, I have a very good gentleman, Dongo. Wapigieni makofi specifically for Dongo. Yes, so many of them from Qatar, Saudi Arabia, Dubai. You know, we opened a church in Dubai, be courtesy of those people in diaspora. And I love what is happening there. I will be joining them later in the week as we celebrate the new year. We have people in Spain. We have people in Sweden. We have people in Switzerland. I will be joining them in Germany. You see what people from Germany have done here. It's a contingent, a big contingent that has been always here with us. They have made this place look beautiful. People from UK, they are very, very supportive, and we say, God bless you. In whatever situation you are, God bless you. Whatever you did, it's not in vain. I'm trusting God. We are going to meet at some point and do some good work together. Thank you for being good partners, and all the partners, the financial partners, the prayer partners, all manner of people that have supported us. God bless you. It has been so good for you. Supporting and praying for us. It has wonderfully, wonderfully worked. It was beyond my understanding that how we will be able to survive here, how we will be able to build ourselves in this sanctuary. It is a big sanctuary. When we came here, we were only not 20. The entire church of the city stadium was 20 people. About 11 of them, led by Beatrice, disappeared from us. I came here with only 9, and after that, another 3 went. I was left with the 6. Another 2 went. I was left with the 4. And that is how we were. That's when we came here. We came only 4 of us, and it was a big, big house. I had thought that I've done something powerful for God, only to come and think like God has disappointed me. Little did I know God has a way of doing His things. Here, there is nothing that I can call mine. There is nothing can say it is my knowledge. Hakuna wisdom yangu hapa, hakuna chochote changu hapa. It is God alone. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why I allow the Holy Spirit to take control. Wakikuja wananiambia, I was hearing. I know you are not hearing anything, but I heard everything what the Holy Spirit said and what has been happening around the altar, around whatever I'm doing, around my life. There has been too much witchcraft in this church. Too much witchcraft. And this witchcraft was guided on 2 antennas. That is tall, dark, and handsome. And also they are enemies of the altar. The people who came here just purely to make sure the altar does not stand. And there were those who came because of tall, dark,
and handsome. I've been praying to God anibadilishe nikuwe brown. So now I'm a bit brown. I'm no longer dark. Don't call me, I'm no longer dark. So even nimetoka kwa tall, dark and handsome. So I am brown and handsome. The chapter of the talls and darks is over now. It's no longer there. Hallelujah. Tupigie Yesu makofi. Also, I want to appreciate every Kenyan here in Kenya, here outside the country, people from Uganda. I understand there's so many people from Uganda, Tanzania, South Africa, Congo, DRC. And there is one came from the other side of Russia. When you are in Russia, the other side of Russia, there's a lady, she came, I don't know whether you are here, and it was amazing that even beyond where we can be able to reach, we have people who are supporting us. Can you put your hands together and say thank you? I also specifically nataka kushukuru hawa wazee. You have been so good. Mumenibariki sana mwaka mzima. Mungu awabariki sana. Kukuwa na kanisa iko na wazee wa 70 years kwenda juu. It is amazing. Kijana, how are you kijana? Yes, come say, yes kijana, this is my young boy. How are you? Thank you, God bless you. This man is 108 years. We also have Shosho Beko. She was born 1919, that is when she was born, 1919. So we have the grace. How old are you? I know women does that. Wasemagi miaka lakini tuapie tu for the sake. How old are you? 17. That is 1919. We have 17. We also have 1 year. Do you have 1 year? Rufina. I thought I saw Rufina. Come here quickly. Na nikuchape viboko bili. Rufina. Wangapi wanajua Rufina? Yes, Rufina. This is the boy who came without your knowledge. You only discovered the boy is inside. Why did you come without kupiga notice? Mpaka ukafanya mshirika atoroke. Rufina, when Rufina came, she had issues. Come closer. She had several issues. Wachana na hiyo. Unajua ulikuja bila kupiga ripoti. Tupate microphone please for Rufina. Rufina tulianza naye huko. I think jereze tu. Endelea. Kanisa, Bwana asifiwe. Mimi naitwa Rufina M-pesa. Nimeokoka, nampenda Kristo. Nafurahia sana nimeona sura 4 tu. Kweli watu walipotea. Lakini I thank God sura mpya ni mingi. Yeah. Where have you been? Where did you go? Mimi nitaambia pastor mahali nilikuwa. Ulikujaje? Lakini nimekuwa Makuyu, wale wanatujua Makuyu, hiyo sidi ya Thika ndani. Huko ile police station ya Makuyu? Yeah, police station ya Makuyu. Huko ndio mlipelekwa? Yeah. Huko guy. Huko ndio. Nakuwa na bad memory about that police station. Yes. Huko ndio tuko. Tumekaa huko, tumekuja juzi. Nilikuwa home kwanza, tuka-communicate na pastor, nikamwambia niko nyumbani. So we were to meet, but unfortunately mzee akaniambia Peter Express, sababu nilikuwa nimemwachia watoto huko. So nilishuka nikaingia kwa gari ingine immediately na nikapita nikaenda. Mimi kitu ya kushangaza nilikuwa nimeenda, but nitasema ni kwa nini nilikuwa nimekaa kidogo bila kuja kando na hiyo pewa transfer huko. Alafu sasa kuna siku nikaota driver alikuwa ananifanyia deliverance. Sasa hiyo siku, the following day sasa sikupiga simu, nilinyamaza tu. So the following day ndio alinipigia simu, ndio tuka-communicate. Bwana asifiwe. Kwa watumishi wa Mungu ni mengi tunasikia kuhusu watumishi wa Mungu. But what I can say, wacha vile Mungu ile
trust yenye Mungu amekuweka na akakupea miguu na akakulini mpaka kufika hapa. Just trust the man of God. Bwana asifiwe. Trust the man of God na fanya kazi na yeye. Mimi kidogo nitapotea kidogo sababu ya shughuli fulani ambazo niko nazo, lakini time yenye niko Nairobi we'll be together. Mlisalimiwa sana na baba yao na mzae. Mlisalimiwa sana na yeye, alisema nikuje niwasalimie na niwawishie happy new year. Thank you. Sawa, asante. Thank you. God bless you, Rufina. God, na wewe simama tu, acha tuone maafade wote. Maafade, huyu afade na yeye ako na rogano. Afade simama pale. Najua maafade huyu amesema huko Makoyo. Nasikia kwa wakati niliwapiaka nilifinywa Makoyo. Na mtu alikuwa anaitwa Kamude. Wakati unajua Kamude? Huyo mzee was no nonsense man. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Mbona mnakaa huzuni? Tusalimiane hewani. Bwana Yesu asifiwe. Sijasikia amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Yvonne Mutiso, nimetoka Machakos County. Mimi si yuko mbali, niko within Nairobi. Nimeokoka. Nampenda huyu Mungu. Umbali nimetoka, kama si Mungu singalikuwa mahali hapa. Wale huwa wanasema maaskari hawaokoki, sisi tumeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa hao, si. Bwana Yesu asifiwe. Simubarikiwe. Asante sana, God bless you. Any other afande? Kulikuwa na alienda wapi? Mudhaura ndiye alinipiga out of the risasi 12. Mudhaura alinipiga 2. Na moja akanipiga ikagoka ukuta ikamgoka yeye. Na kuna siku alikuwa amenipiga badala kuona mimi akaona kamia ikipita. Thank you. God bless you. Thank you very much. I want to appreciate every one of you for supporting this vision. It is not me. You are supporting the vision of God, and God for sure will bless you. Hata wale walienda nyumbani Geshagi, as you come back, God bless you. I'm still with you. Today in the evening, we'll be having our kesha for Kuruka Mwaka. We'll be jumping the year. Hallelujah. So I'm expecting more of you to come to join us. We will start at exactly 7 p.m. Then we finish by midnight so that we can have many other activities that will be happening. So thank you very much. Today I want us to look at my topic comes from the book of Matthew, chapter number 1, verse 18 to 26. Matthew chapter number 1, verse 18. I also had forgotten to remember my family, my children. They also supported me. I have so many children, and that is why sometimes in Sahau, to put the record straight, they are about 20 now. I'm still increasing. The number is coming up and up. And I thank God because of them. They have been so good to me. They have been so faithful to me. And they have been so supportive. Wako inje wengi, most of them, they are out of the country. And they are doing well. As we continue to pray for them, I know God will do something to just cover them. As you pray, just remember my children, because I know when you are attacking me, you also attacking my children. For those who attack, maadui, they attack people. We are our children, the pastors, apostles, bishops, archbishops. Kama kuna kitu wamegongewa ni watoto. Please, wagu musigoge. Mimi ni mukali, tawagoga. Sidio? Therefore, I want to appreciate all of them, from Wamboi, Susie, Dan, Sam, Joroge, Charlene, Wote, Nancy, everybody. Wote Mungu awabariki wherever they are. Therefore, in the book of Matthew, my subheading is God will own you in the year 2024. Hallelujah. God will own you. That's my subheading. Mungu atakushika. Mungu atakukamata.
God will own you. You see now, as you've seen the altar, I have no control over the altar. Mumeona? I have no control because this is not my property. This is not me. Hata mimi naambiwa nisipojihadhari nitakuja kulia. Si nikwambia nimeambiwa this is not your property. Usijaribu kuleta madoido hapa. That is what will happen in 2024. Nobody will be able to control this church. Nobody will be able to control anything we are doing here. The Holy Spirit will control everything. And that is my prayer, that nothing will be man-controlled, but the Holy Spirit controlled. Nothing. It is my prayer. I've been praying. I've been here for almost 1 month without eating. Just to let God do your will in this church. Let this church be controlled by you. Let everything, let me not plan anything. Remove from me the thorns. Wachawi, waganga, prostitutes, wale wamekuja. Yeah, I'm not against those people from house, walevi, prostitutes, because I was once one of them. But once you come here, or somebody has just come here for the purposes of destroying this church, for the purposes of making sure the altar does not grow, but I want to assure you, the church has been taken over. That is one thing I want to tell you, that the church is no longer in my hands. It has been taken over. Even myself, I misbehave, I'll be taken somewhere. Kanyumba nishughulikiwe kidogo. Hallelujah. So be warned. Wewe na ugaga yako na uchawi na pope zako na whatever that you think you are, or you think that you can fight here, just there now. Start. Go ahead. Fugua vita zako tuone. It is not me. Mimi nimeondoshwa, nimewekwa kado. Mungu ameniambia, stand still and see the salvation I'm about to bring to you. Bwana Yesu says, I have an army like this one. These are people, they just see me on the street and they will stand. They came, Mom, we must go to church. The mother was trying to refuse. Well, we are going to church. Otherwise, tutakubit. You see, that's a kind of a people that God is going to raise. A generation to bring a revolution into this world. A Christian revolution. People like Wairimu, they will be powerful, they will be strong. Ni nini sasa wanaweza kuambia Wairimu? Ameona pesa zote, ameona wanaume wote, ameona kila kitu. Sasa utamwambia, utamudanganya na nini? She'll be looking at you and akwambia devious nonsense. Go, I want you to follow Jesus. People have tempted me. Money has come here. Beautiful women have come here. Many things have come here. People have even blackmailed me. That mukinigilia kidogo na mimi nitalipua. Si ukwende ulipue. Hapa ni kwa mama yako. Ama komanda. Kuna mwingine tulikuwa na Keti, mlisikia Keti akiongea ati kuna mama alikuwa ameenda kusema ati nilimrepu. Akaambiwa ulienda polisi. Alienda industry ati tulienda polisi. Ati nilienda huko, polisi akaniambia unajua huyo ni nani? Ati unajua huyo ni nani, umekuja kuripoti. Tididora Waruinge, wewe polisi hatutaki shida. Wewe toka hapa enda. That is stupid. I want to assure you one thing, that when God, the Holy Spirit has taken over, it is no longer business as usual. It is no longer business as usual. I want to assure you, it is no longer business as usual. And that was my prayer. I have been here for the last about 40 days, here in church, not going anywhere, just to ask God, take over this sanctuary. Take control. Bring the people that you want to serve here. Bring the people that you want to hear the word of God. Bring the kind of the church. Make the kind of an altar that you want. And he has agreed with me. Hallelujah. I was just watching, as I was watching this woman moving around. I was just telling God, thank you. Thank you, Father. She was warning me. She was told me, these people that are seated here, that hawa nikae chini, Mungu anichagulie wale wa kukaa wapi. Sasa si mimi nimesema, mtahama hapo, mwende mkae huko, Mungu tena warudishe. Yule atarudishwa. Na kama usiporudishwa, wewe tu ukae wapi? Ni mimi nimesema? Hapana. I'm a good hearer of the word of God. And I'm going to be strictly a hearer of the word of God. We want to thank God because of that. No, this I've ng'ang'ana for 2 years. Nifike hapo.
where it will be no longer me, where it will be God and God alone, for the holiness and for the sake of his kingdom. And he has done it. Oh, I thank you, God. Therefore, God will own me. God will own you. Everything that you do, it is God. Now, the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother, Mary, was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with a child of the Holy Spirit. She was found what? With a child of the Holy Spirit. Now I want you to imagine that you are my wife, I'm married to you, or you are preparing for marriage, then all of a sudden I'm told you are pregnant, and I've not gone to bed with you, and you are pregnant, and I'm a man who is supposed to marry you. Sasa Mogekoyo, a Mogekoyo man, being told your wife is pregnant. Of who? The Holy Spirit. How? Atia. How? Ati nini? Ate hivyo. Hivyo aje? Yani, you are pregnant. Ya nani? Atia. Sasa ni Mogekoyo. I'm just trying to think like a Mogekoyo. Atia. Doruarege. That is how they will say. Because it is beyond imagination. But yet then Joseph, the husband of this woman, became a just man. And not wanting to make her public example, he was minded to put her away secretly. That was the mind of Joseph. He decided to do it secretly. Yes, alijua na akajua hii usito. Oh, this is bad to hear that your wife is pregnant. Of who? The Holy Spirit. What kind of Holy Spirit? Holy Spirit alikuja saa ngapi na alikilia saa ngapi? Wacheni ujinga. Ati Holy Spirit. Who is the Holy Spirit here now? Ati alikuja kalala na bibi na akasemekana how? No. So Joseph did not see God. He chose to go private. He chose to go secretly to make sure that he has disposed this woman secretly. He did one because aliona venye watu wote wanamwangalia na wote wanasema ni Holy Spirit, alafu wanamwangalia na jicho ya Holy Spirit. It's like when you meet Oliver. Oh, Oliver has been so good to me. Oliver, God bless you. You have put my life in a total good discipline. God bless you. Do better than what you've done. Yeah, don't compromise. Do better than what you've done. That office has now brought back its dignity. Yes, God will send people who come and stand with you. Hallelujah. Work, do it better. You are not yet there. You are 1%. Yeah, you are just 1%. But while he thought about this thing, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary, your wife, for that which is conceived in her is the Holy Spirit. Now God comes in to tell Joseph that you are a privileged man. We know you could have done it, but we decided to do it for you, so that whatever will come for the salvation of the entire world. That God has owned this woman. That it is no longer your problem now. It's no longer your challenge. It is the challenge of God. It is God's now working, the doings of God. That God will own that which you do. It has been big and difficult life. You've tried businesses. You've tried marriage. You've tried everything that you can be able to do in your life, but nothing is working. God is telling you that He's now taken over. Don't worry about that ministry. When I was just here, just trying to ask myself, what will happen to this ministry? I've been planning and nothing is working. I tried, I brought up a team of board of governors to be able to bring the church together. But instead of them coming together, they started fighting. I tried to bring a praise and worship team together, and instead of them coming together, they started fighting. I tried to bring pastors together, and when they came together, instead of coming together, they started fighting. I brought the church together, and once it was together, ikaanza kuzaa wachawi na warogi. So at a time, I was so confused and asking God,
what am I supposed to do? I was in total confusion that the entire church, the people you think you can trust very much, are the people backbiting you. This gentleman is a good friend of mine, and I put him closer to me, and I'm walking with him. Then he will, after we walk with him, we go down there, he will go and call this, and tell, Apostle. Apostle has a huge list of women he has been sleeping with. And this man, stand up. This man, he makes sure that we are together so that when he tells you the story, you believe the story. Hallelujah. Then you come, you find a board, akina Magi hapa, akina Katuko na akina Penina hapa. You bring them together because you see they got a good mind of whatever that you want. The kind of a church that Magi will do that, Rachel will do that, Penina will do that, Katuko will do that, my good brother will do that. And you leave them for 2 hours. By the time you come back, it is Bosnia and Herzegovina. Nobody is talking to any one of them. It is Russia and the Ukraine. Bombardment. Poo. Maggie comes and said, this is the order of the church. This is how things will be happening. Some people of you inside here, they are in prayers now to make sure this woman dies. Right here. There are people in prayers to make sure she dies. When she became sick the other day, they celebrated. They said, tumeona. Hey, maombi inafanya kazi. Maombi sasa inafanya kazi. Huyo lazima atamalizika. She stops her work from home to come and do the work of God, to make sure that things are in order. But you don't want to see that. And these are the people that we are going together to heaven. These are the people that are with me. The people are apostle. Kaya apostle Mungu akubariki. Wewe munafiwa kahida kaka. The anointing upon you. Oh, it's anointing so powerful. I've read the Bible. I've never seen such an anointing that you are carrying. But in the night, Baba ninaomba, ninafuga hiyo madhabahu, ninakatara bakeria, rina makotoko kotoke tiata. And the mistake I did, I taught you about the altars and how to destroy altars and how to raise altars. Do you know the witches of this church, what they do? I taught them good lessons. They became better than me. Sasa ni mimi wananishughulikia na kisomo yangu. And the reason I think is because I gave you for free. I wish I had asked you to be paying. Now these people are in church. They know how to give a sacrifice, what they have been doing in the night. Or what they have been doing in the night, they will come and give a sacrifice to hide themselves. A sacrifice of hiding. Mimi nisijue. And it works. And they will not do it outside there. I will handle it here because they know the power of the altar. Atakuja natoe dhabihu ya kujificha. Watakuwa hapa na sitakuwa nikiwajua. Ni mafundisho ya nani? I've sharpened a knife, now it is cutting me. Bwana Yesu asifiwe sana. I have sharpened a knife. It is almost, my throat is almost going down. I will raise a team that this is a team of prayer warriors. People are going to pray for the church. They will not pray for the church. They will pray for dark, tall, and handsome. Hallelujah. I bring a council of elders. Nawalete pamoja. The way they will be scattered, nobody knows. By what? By the same education I've given here. The same education. The same teachings I'm giving here. Powerful teaching. These teachings have never been taught in churches. It is now pastors are coming openly to teach because previously they will not preach about altars because they believed altars are demonic. And if your pastor hears you speaking about altars, you will be chased from the church. Now they have got the they have got the courage. They are speaking about altars in churches. Everywhere you go to America, you go to UK, you go everywhere in the world, people are speaking about it. Because I was born a leader. I speak, they follow. I was born a leader. And I am proud of that. I started Mungiki. People followed. Until today they are talking. Even Gachagua yesterday was talking about Mungiki. Yet I left it long time ago.
Ni mimi tu ndiye ndio kuzima. Pia Gachagua aniite nimuonyeshe formula. Awache kung'ang'ana. Wakipigana na Maina, hata shida Maina. Let me tell you, Maina is operating on an altar. Gachagua is operating on an order, a public order. How can a public order defeat an altar? He's wasting his time. Huyu ni mtu wa madhabahu, amechinja mabuzi na mang'ombe. Wewe huko na muratine yako unaenda kutakasa huko na kununulia watu soda na mkate. Huyu amechinja buzi, wewe umeenda kununulia vijana soda na mkate. Ni altar gani itaongea? Ni ya mkate na soda? Ni Adamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Afuate bosi yake Ruto. Ruto alizunguka makanisa yote akipatiana sadaka. Haikuwa sadaka, ilikuwa sacrifice alikuwa anatoa na akashika hiji. Abiani huyo mtu wewe kwenu huko. Ni Odhaya ama ni wapi? Ni Madera. Mwambie hii si ya kupiga kifua, asikilize bosi yake. Aulize bosi yake ulifanya nini wakati tulikuwa tunasema ni pesa ya damu inapelekwa kanisa, ni pesa ya damu, ni pesa ya damu, msipokee pesa ya damu, msipokee pesa ya damu. Ilifanya kazi ya kufanya? Ilifanya. He is the president. Ukiwa huko na serikali, uko na masinare, uko na nini, deep state na kila kitu, pesa ya damu ilifanya ama ikufanya? Wewe pana chesa na mtu wako na madhabahu. Waniite niwaambie Maina ni nani. Mimi ndio nilianzisha hiyo kitu. Na ninajua ile formula alikuwa anafanya ndio tulikuwa tunafanya ndio anaendelea nayo. Sasa wewe upigane na huyo mtu. You are fighting yourself. Bwana Yesu asifiwe sana. So when I have come, I have taught everything. Nimefundisha watu jinsi ya kupigana. Nimefundisha watu jinsi ya kujinasua. Nimefundisha watu jinsi ya kubomoa madhabahu na kujenga madhabahu. Wamenijengea madhabahu. Hawa. Wamefanya nini? Wamenijengea madhabahu. Si unasikia wanasema nikikuja hapa nasikia kama confusion hivi confusion. Ni kweli. Na ni sadaka ninapatiwa asubuhi, unakuta na bahasha hapa, imekuja hapa imenenewa, hapa kumenenewa, hapa kumenenewa, hapa kumenenewa, alafu wametoa sacrifice. Wamoyo alikuwa anatuita akiwa kwake saa 9 usiku. Waruinge, before you take your breakfast, I take mine. Before you love your wife, you love me. Before you do this, you do this. Before you do this, you do this. It was her. Before you do this, you do this to me first. Your ATM is my ATM. Your account is my account. Akiwa kwake kwa nyumba na anasema Waruinge, I sent come. By saa 1 asubuhi bibi yako atakuwa amekula kofi gapi? Ndio nitoke niende kwa Wairimu, maana niliitwa. Ate tatire na pesa cia chika nyenyenyenye tikai gutahikire igwa ne gutwadua pesa mahuti zituagwa mite iguru nugu wewe shut up ndiye ndesha ndio kaiye kule ajiaga na hiyo kipochi yangu iko na makiri iko na 1,100 na ingine hapa na ATM kwa account iko na milioni kama 5. Ninasikia nitatokaje niende kwa Wairimu nimwachie 1,100 na kwangu na watoto wangu. Kwangu na watoto wangu hata shilingi 200 ya kununua maziwa hakuna. Siwezi. Ni kwa sababu ya nini? Sio kupenda kwangu. Before you eat your breakfast, I eat first. Hiyo ni madhabahu. Sasa cheza uelimishe mtoto kama huyu, umwelimishe mambo ya madhabahu na kila kitu, alafu rudi kucheza na yeye. Na anajua how to apply. Christian, you don't know how to apply the Bible. You know how to gossip. You know how to fight. You know the tall, dark and handsome. There is nothing you know. Ni gossip peke yake meshene. When a Muslim is taking over the nation, they have taken over the economy of the country. They are building malls. They have taken businesses. Nyinyi hapa mnangangana tu ni kupiga huyu ni kupiga huyu. There is nothing you can show in this world that you have apart from being holy. Mumeokoka kuliko Yesu mwenyewe. Yesu mwenyewe alienda akakuta Zakayo, akajua Zakayo ako na pesa, akasema wewe Zakayo kuja hapa. Ndio uende mbinguni nusu ya pesa yako lekelea hapa. Kwani Yesu wako na power ya kutengeneza pesa? Yesu alitafuta watu walikuwa na akili. Hakutafuta wajika. Ndio unaona wakisikia Magia amekuja, wakisikia Penina amekuja, Penina works with the government.
Maggie is an entrepreneur. Whether wengine they are working from different quarters. I picked the brains to come and assist the vision. They sensed and they kajua. Sasa mambo yetu inaenda kuanguka. Now they will attack. That is why Jesus had akina Matthew. Who was Matthew? Professionally? He was a tax collector. Mbona hakuenda atafute munabii? Why didn't he go for a munabii? He went for a tax collector because he knew the ministry needs money. He needs somebody who knows how to make money. Who was Luca? He was a doctor, professional doctor, a healer. He knew kuna mahali tukiitisha roho hata kufanya mtu amekatwa, he needs some stitches. He had a doctor to prescribe. Who was John? Did we have John? Huyu mwingine aliuza Yesu anaitwa nani? Judah. Who was Judah? Yeah? He was a treasurer. Accountant. Mtu anajua shilingi. Maana ya shilingi ni nini? Alafu jisuguse hapa na watu hata hawajui. Hawajui mpaka kuoga. Ati ndio mnatembea na watu kioneki kyako kitaenda. Na Mungu amekwambia andika kioneki chako na nini? Na demwa nene. Alafu nimpelekee watu wa Moshene. Watu wa Juko nimwambie ati hawa ndio board ambayo itaongoza kanisa. Mungu ataniambia get out of my way. Na atainua mtu mwingine nikiwa hapa niking'edhia tu nikisema no turadhie, no tuthiete. Wacha nikwambie. Watu wa Moshene. Bye. Watu wa Tall Dark and Handsome. Bye. You have few hours in my life. Few hours from now. Saizi ni saa ngapi? Saa 7 mpaka saa 6, saa 5:30. Bye. Any mediocre in my life. Tell yourself, God will own me. Until the time you realize that God has power over you. He is managing you, controlling you, making you, and you allow the space for God to work, finances will come. People to support your vision will come. They will come from everywhere in the world. They will come from wherever. You don't need to go looking for anybody come support me. You need only to be right with God. This is not my vision. It is God's vision. I just wrote the vision and gave it to God. This is what I want you to do. Therefore, He will package everything that will support you. We will have the best praise and worship team. God is going to lift you up. God is going to raise you. We will have men and women of God who will stand with a vision. We will have a congregation that will stand with a vision. People that will not be waved ati hivi wanaenda hivi. Tutakuwa na manabii ambao hawataogopa, watakuja wanakuambia wewe ni msharati, kauja hapa. Hallelujah. Because God will own me. From 2024, I am a project of God. Hallelujah. From 2024, this church is a project of God. Hallelujah. Tell your neighbor, I'm a project of God. Yes, that is what will happen to you. Nobody will rise against you. Whoever that will dare touch you, fire will just come from everywhere. He told Jehoshaphat, just sit down and see the deliverance that I'm about to bring to you. He told Joshua, just do not be afraid. Be strong and be courageous. I am going to walk with you. He told Moses that I am going to be with you. Wherever you go, I will be there. Whatever you do, I will be there. Don't be afraid. Don't be scared. Don't what? Because God has owned you. Hallelujah. It was so strange to be told that this woman is pregnant, yet you are not a performer. You didn't have, there's no performance here. There's no you're performing here. There's no participation. You never participated. Then how will you be arguing the rest of your life? As he tried to do something stupid, and the angel comes and tells him, go sit down. Sit down. What the woman is carrying, it is for the world, not for you.
That is why the Holy Spirit had to come in so that it can produce that which is not for you, but for who? For the world. Because if it came from you, it could not have worked. Hallelujah. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. So this Jesus, same described in the book of Isaiah, and they say, there shall be born a son, and his name will be Emmanuel. Emmanuel meaning God with us. I like that name. Bwana asifiwe sana. Emmanuel. 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 When you say Emmanuel, you say God is with me. God is walking with me. So Joseph was told that whatever that is coming out of this woman, it does not belong to you, but belong to the world. And indeed, it is God. You are privileged that you be associated with which God will produce. Tell your neighbor, God will own me. What did he say? What did he say? Yeah? Did he say amen? Tell your neighbor, God will own me. Tell your neighbor, God will own you. And the greatest disadvantage of God owning you, you are hopeless. You are helpless from today. Hallelujah. Your mind will not work. Your body will not work. Your mouth will not work. Your eyes will not work. Your legs will not work. Your hands will not work. God will work you. Hallelujah. Where it was so difficult for you to get, God will make you get there. The business that has been failing will start working. The ministry that was failing will start working. The marriage that was failing will start working. Everything that was failing will start working. Why? God has taken over. No more cry. Tell your neighbor, no more cry. No woman, no cry. When I remember. No problem, no cry. So all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophet, saying, all this that happened to Joseph, it didn't happen because God had another mission. It is a fulfillment of the word of what was spoken by the prophets of God. So God will do everything in your life, mommy. Don't worry of the kind of the challenges you are facing. God will do everything in your life for his purpose to be fulfilled in you. He will cause many people to run away from you because his fulfillment will happen in you. He will cause people to reject you because he wants himself to drive you so that whatever he has said in you will be fulfilled. He will make sure that what you are planning to do will not work because he wants his plans to work. In the book of Timothy, the Bible says he got good plans for you. Plans not to destroy you, but to make you. So when he has got good plan and you got a plan, you see, God has a good plan for you. Yet you have a plan. Which plan will work? So you will be disappointed at some point. Hallelujah. Because God will have to dismantle you. God will have to dismantle every plan you have. God will reorganize you and put you together for his plans to work. So at some time, be patient. You Christians, be patient a bit. As he is destroying the foundation that is you, for him to lay a foundation that nobody can be able to shake. Hallelujah. The day you recover that you need to allow God to, first of all, disorganize you, then builds you. At some point, you'll be at zero. I was at zero. Matatus rejected me. Kioski mali nilikuwa naenda kukopa, huyo mwenyewe akaniambia sitakukopesa tena because it was beyond. Nilikuwa nimekopa imefika shilingi 500. They said no, we cannot give you many money. Why? God, mpaka nikaingia kwa shamba ya mama mwingine nikachuna boga sukuma wiki, nikaenda nikakaraga mzuri nikakula.
Na sikukaraga ni kuchemsha na mkebe ile ilikuwa ya mafuta. Wale watu wa cowboy na kibo mnaelewa. Nikachemsha because I had nothing. Sikuwa na sufuria, sikuwa na nini, ni kuni nilivuja nikachemsha. Na ile kinyumba nakaa ni kinyumba hakijakamilika, nimeweka gunia, nimeweka karatasi, ninalala huko ndani. When God is dealing with you, he makes sure that there is nothing you can associate yourself with. Anything that was of the past, Wairimo, it has to go. Ego, Odaka, everything, the way you walk. Hey baby, you're so nice, you're kotori baikete. Makucha mzuri, manomono mzuri, makwapa mzuri. Everything, God will remove them. Because that is a foundation that was laid by the enemy of your life. Then he will create a new foundation for you. A foundation, no gates of where? That can be able to prevail. Because it is him. He has taken over. Behold, the virgin shall be with a child. That is a prophetic word from Isaiah. And bear a son. And they shall call his name Emmanuel, which is translated as God with us. So God makes sure that this prophetic word has come to pass. And who was selected? It was Joseph. Who again was selected? It was Mary. And now the selection of God goes against every plan that you have. That's the bad thing with God. The selection, ile kitu umepaka na maneno umepaka mzuri, goes against the plan. You had planned nice things. You had planned what to do this year. God comes and destroys because there is a prophetic word that you will go to America. Yeah, and now what you're having? An invitation to Switzerland in a bank, a top bank in Switzerland, where you're going to act as a CEO. But God wants you to be in Australia. So if ukikuwa mkora saidi, you will go to Switzerland, but you will be deported back. Hallelujah. You will be dismantled for the plan, because whatever that has been said prophetically to you, it will come to pass. And it doesn't matter how it's going to happen. It doesn't matter how powerful you are. You will be removed from where you are, brought down for you to be rebuilt. Because God owns me. Then Joseph, being aroused from the sleep, did as the angel of the Lord commanded him, and took him to his wife. He did. Wacha kumuvu haraka. And he did as the angel of the Lord. He was submissive. Joseph submitted the will. Sasa una imagine, baba, acha tutumie huyu. Huyu ni mke wako. Unaambiwa wako pregnant. Alafu unaanza atiyejo anakuja na kusukubusia. Sasa imagine in you, how will people say, and they know this woman is a virgin? Just imagine the friends uko na wao, they know you very well. Haukujarara. Doshonete monyo. They know very well. Just imagine how your friends will look at you. And now the angel of the Lord comes and says, behold, a child will be born. And this child will be called Emmanuel, meaning God with us. And this child, you have no participation. But this child will be called your son. Because anything of God, you got no participation. The will of God will prevail over your life. And whatever God wants for you will supersede every plan that you have. Will win. You will conquer every mountain. Not because you went to school, not because you got good plans, not because you are knowledgeable, not because you know, not because you've gone, not because I know. This ministry will never become big because of me, but because God has taken over. Joseph, just being aroused from sleep, did as the angel of the Lord commanded.
So kumbe, for you to succeed, all what you are doing, you are in sleep. Hallelujah. All that you think that was good, at unaujuaji mingi unajua, you are sleeping. All the plans you think you had in your life, you are in total sleep. The plan ulikuwa nayo za biashara, you are in total sleep. Wait to be aroused by the angel of the Lord. Ongojea uamshwe. God will raise you up. And then Joseph, being aroused from the sleep, did as the angel. Ukiamuka tu na matorotoro, unahitaji kushikwa tu mkono upelekwe. Maana hata unaedaga unasikia. Ushaamuka. Baka macho haioni. Because it is not you. It is God. It is no longer you. It is who? It is God. God has taken over you. God has taken over your business. God has taken over your marriage. God has taken over everything. Do you know what? He has taken over me. No man, no what, will be able to control me. No man will be able to have any decision over me. God will be making decisions. God will be waking me now and telling me, I want you to be in Spain tonight. How the ticket will be paid, how the place I'm going to sleep will be done, everything that will happen, I don't know. Because he has already sent secret armies to do the job for me. It will be no longer me, but God's. Why? Because I have submitted to the angel of the Lord that he has commanded me. Take your wife. You know you have not done anything. Take your wife. To where? Akutana na Mgikuyu wa Nyeri. Nyeri people. Wanaume wa Nyeri. Wanaume wa Nyeri. Walihama. Wanaume wa Nyeri. Atola jela atia. Ate mulaika au atia. Au ate we purege nanti. Yau. Bwana Yesu asifiwe sana. That when God he tells Joseph, take your wife. We are in control. Don't worry of what they are going to say. We are in control. Take your business. God is in control. Take your marriage. God is in control. Take your ministry. God is in control. Whatever you have, take it. God is in control. Don't be worried. Next, Baba. Don't be worried of what's happening in your life. Don't be worried of them. And they did not know her till she had brought forth her firstborn son. And she called his name Jesus. Hata ile tunasemaga ya hakufanya. You can imagine. Ona mato. Hakufanya. He did not know her till she had brought forth her firstborn. Whose firstborn? Whose firstborn? Nah, you did not. Ona donagararia mieliketa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kasida kadogo kametokea kwa maisha yako, umerukaruka. You are jumping all here and there. Hakuna mtu ajajua shida zako. Everybody knows your problem. Everybody knows your challenges. Everybody knows that walinionea, walinyang'anya biashara, walinifanya, walienda. Yet this man hata masikio hajaweka. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Tell your neighbor, God will own me. Do you know what? If God owns you, surrender. If God has chosen to own you, surrender, because nothing will work your way. You'll be in total confusion. You will not be yourself. You can imagine. Imagine where.
weka kiatu ya Joseph. Imagine ginya watu ngia maiyo ndalega kuhia. Did not know her till she had brought forth her firstborn. And even the name you don't even contribute, you are told. Anaitwa Emmanuel. Wokera hariu. Yani waruta wira uriko. Wapi? When God owns you, there is nothing you are in control of. It is God. Next please. It is God. He plans the show. He makes everything work. This ministry, it is not longer us. We will try to do things, our own experience, they will not work. But when we let it to God, things will just work. Hallelujah. And Mary remained with her about 3 months and returned to her house. He remained with Mary for about 3 months and returned to what? To her. This man went back to the wife. That is how God works in your life. You will not bring your experience here, Margaret. And never bring your experience here. It will not work. You'll be frustrated for nothing. But when you let God do his will, when you let God do your battles, when you let God do his plans, nothing will fail. For those that are facing various challenges in life, don't worry about the challenge. Surrender to Jesus. Surrender to Emmanuel. Surrender to God. He got a good plan. Next, please. He got a very nice plan for you. He got something that he has. You are not going to fail. God has never failed. Mungu hajawahi kushindwa. Hajawahi. He's going to make you succeed. Hallelujah. They may have said you are not going to make it. They may say that you are going to fail. Your family is going to fail according to what you are looking. But God has a plan for you. Now Elizabeth's full time came for her to be delivered, and she brought forth a son. So there is a full time is coming. You are in a cycle of the tribulations you are going through. You are in a cycle of the challenges you are going through. A full circle is coming. The whole cycle. Now Elizabeth full time. Tell your neighbor, my full time is coming. They may look at you and they say like umeisha, but the clock is moving. The clock is moving. Just wait for that precious time. Wait for that moment of God. Wait for that. Maybe you are 2 seconds are remaining. Maybe 10 minutes are remaining. Maybe 20 minutes are remaining. Maybe 30 minutes. Don't worry. Don't be in a hurry. Don't try doing things. Do not fix these things. Don't fix. Surrender to Jesus. Just surrender. Now Elizabeth's full time came for her to be delivered, and she brought forth a who? A son, a savior. What you're about to bring forth, it is what will change your life forever. Next, please. Hallelujah. What you're about to bring, it is business, yes. It is ministry, yes. It is a family, yes. It is whatever that you think it is, yes. It is becoming full time. And when it is full time, nobody will be able to stop it. Nobody. When her neighbors and relatives heard, so your neighbors will be prepared to see. Your neighbors are being prepared to hear what is about to come. When her neighbors and relatives heard how the Lord has shown great mercy to her, they rejoice. People will rejoice because of what God has done. People will rejoice in your life. People will be happy with you, my sons, because of what God has done. Hallelujah. Because God is faithful. God is precious. God is wonderful. He will never let you down or forget, not just let you down. He will not let you down or forget about you. He's a faithful God. That he'll cause your neighbors to rejoice. Just imagine that which your neighbors can rejoice for. Ebu imagine. Na unajua maneiba venye wanakuwaga wabaya. Unajua maneiba venye wanaangaliaga mpaka wanatema mata na saidi hii. Hao maneiba wakishangilia utukufu wa Mungu kwako. Wakisema, oh, God has done. God is faithful. Hallelujah. That is wonderful, the wonders of God.
that which will make your neighbors to be happy, that will make our neighbor Manyuru here to be happy for us, lazima Mungu atakuwa amefanya. It's not your plan. That will make your neighbor ambaye anaangaliaga yule mwanaume anaangaliaga kwenu, anaona afadhali kungekuwa kwangu, huyu anakuangalia na kinyogo, wakuje washangilie waseme at least God has done it. God will have done super power. Wow. Next please. 59. So it was on the 8th day that they came to circumcise the child, and they will have called him by the name of his father Zacharias. 8th day, when they came to circumcise the child. The 8th day of circumcising the child, it is the 8th day of making a covenant with God. Hallelujah. That God, after making you get what he said about you, he will make a covenant with you. Don't worry about the business that you are planning to open. God will open the business, that he will make sure he has covenanted the business. That no weapon fashioned against the business, no gate of hell will prevail, no powers of witchcraft will play. I want to prophesy to somebody that from today, as God is making a covenant with you, they will not be able to see you. The covenant of God will not be broken. The covenant of God will succeed. That whatever God will say shall come to pass, and it will be protected under that covenant. God is a protector of his own covenant. Do not worry of what they are planning against you now. God has already made a covenant. Hallelujah. Do not worry about your ministry. God has already made your covenant. Do not worry about the husband ambaye ametoroka. God has made a covenant. Don't worry about the wife mwenye ametoroka. God has made a covenant. He's going to give you the right thing for yourself. The right thing for your life. Kama ni mwanaume ambaye si wako atangolewa, aleto wako. Kama ni mwanamke si wako atangolewa, aleto wako. Don't worry, surrender to God. Joseph alikuwa anafikiria venye atafanya kazi mzuri. Nema nyinyi Joseph mehalelia Mariani namo. Niona ka virgin. Sasa plan yake yote ya virgin na kila kitu. Alafu anakuja naambiwa ishaenda, imeenda. So God had a good plan for Joseph and Mary, yet it was a little bit confusing. Whatever that will come to you will look like confused, but God is going to make a circumcision. That's a covenant. He's going to make a covenant. So whatever that is going to happen from today, it's a covenant of God. From now to midnight, there is a covenant. The angels are here making covenants with you. The angels are here making a covenant with you. And you are not going to fail in anything. They are not going to defeat you. They are not going to fight you. They are not going to destroy you. They are not going to make anything that can run away against you. Hawatafaulu. Because already a covenant has started. And the period of circumcision, when the child is being circumcised, not even your father, not even your mother can come in. Nobody can come in. You are with your doctor. Hallelujah. You are with you. You are with your doctor alone. You are trying to cry. You cannot cry. You try to say, shut up. Bye. You are communicating with God. When you be making that covenant right now, it is between you and God. You are alone now. Hallelujah. You are alone now. God is doing it. Right away he's doing now. I know you cannot see it, but he's doing it now. A paper and a pen has been brought with a mark to sign the covenant, a heavenly covenant. All that you lost 2023 backwards, a new covenant is written, how it's going to come back. Every word that was spoken against you, that made you to sleep, made you not to go forward, it has been cancelled. And a new covenant. Lawyers from heaven have just arrived. They are writing up
an affidavit from heaven that this is what shall happen to you. Bwana Yesu asifiwe sana. Do you have 60? Hallelujah. His mother answered and said, no, he shall be called. Make a decision. They have a decision for you. Make a decision. Make a decision for what God has given you. What you are birthing, make your decision for. Hallelujah. Make a decision, a proper decision. Because the gifts are stolen at the birth. When a covenant is about to be made, that is where we lose it. That is where they will say, they will put a comma instead of a full stop. And the entire statement changes. Did you know a comma can change the agreement? Did you know a comma can change the entire agreement? Just a comma. And that is where we lose it. You go to court and they say, this is a comma. Did you understand the meaning of a comma? No, it's a comma. It's not a full stop. So, this has changed the whole meaning. Put a comma or put a full stop. His mother answered and said, no, he shall be called. Next, please. And God will do it. But they say to her, there is no one among your relatives who is called by his name. So what? So what? This is of heaven. It is not about your friends. This is of heaven. It is not about your relatives. This is of heaven. It is not about the people around you. This is of heaven. This is not about people that who has been holding on to you. Heaven has said so, and heaven has decided. Tell your neighbor, I don't belong to that family. I don't belong to that community. I don't belong to my friends. I don't belong to my enemies. I don't belong to my mother. I don't belong to my father. I belong to God, and he has made a decision for me, and it is final. Tusimame kwa miguu yetu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. I want us to get into deep worship. We are not having the second service. The second service, I will start it at 7 p.m. Now I want us to go deep, because this is, God has prepared the ground for the signing of the covenant. In you, you know what you want. In you, you know God has spoken to you. Right now, I heard the voice from heaven saying, I have spoken to my children. And he is ready with a paper and a pen to sign the covenant. He is about to sign the covenant. Oh yes. He is about to sign the covenant. Release yourself, surrender, just like Joseph. Yes. Open up your mouth. Don't sing. They will do the singing. Tell God the kind of words you want them written. Don't sing. Let them do the singing. Just close your eyes. Tell God what you want and what you want him to do for you. Do not withhold. Don't hold anything. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. I surrender. I surrender.
Just receive it. I am holding nothing, Jesus. I am holding nothing. Father, I am holding nothing. I have nothing on my hand, Jesus. Father, I am holding nothing. I am holding nothing. Father, I am holding nothing. Holding nothing. That's why I do surrender my life unto you, Jesus. I surrender all. Everything I give to you. Everything I give. Just receive it today, Jesus. Receive everything. I surrender all to you. Everything I give, I give, I give, I give, I give, I give, I give. I give. No, withholding nothing. Withholding nothing. Father, I am holding nothing. Withholding nothing. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away. I give myself away. Give myself away. I give myself. I give
Roho wa Bwana, Roho wa Bwana nakualika utawa. Roho wa Bwana nakualika leo, Roho wa Bwana nakualika utawa. Roho wa Bwana nakualika, Roho wa Bwana nakualika utawa. Roho wa Bwana nakualika leo, Roho wa Bwana nakualika utawa. Karibu, karibu, fanya mapenzi yako. Karibu, fanya mapenzi yako. Ninakukaribisha, karibu, fanya mapenzi yako. Roho wa Bwana nakualika, Roho wa Bwana nakualika utawa. Roho wa Bwana nakualika utawa. Roho wa Bwana, karibu, karibu, fanya mapenzi yako. Karibu, karibu, fanya mapenzi yako. Sema kwa sauti, karibu, karibu, fanya mapenzi yako. Karibu Roho, karibu Roho, Roho wa Bwana, Roho wa Bwana twakualika utawa. Roho wa Bwana twakualika leo, Roho wa Bwana twakualika utawa. Karibu, karibu, fanya mapenzi ya Bwana. Karibu, 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 fanya mapenzi
moyoni mwangu, mwite Yesu. Karibu Yesu, rohoni mwangu, moyoni mwangu, karibu, karibu Yesu, moyoni mwangu, karibu Yesu, karibu Yesu, moyoni mwangu, ninakukaribisha Bwana, karibu, karibu Yesu, moyoni mwangu, karibu Yesu, moyoni mwangu, karibu Yesu, Yesu, moyoni mwangu, nakukaribisha rohoni mwangu, njoo utawale moyo wangu mimi, njoo unifanye jinsi unavyotaka Baba. Karibu Yesu, karibu Yesu, karibu Yesu, karibu Yesu, karibu maombi yangu yafike kwako, moyo uliobondeka utadharau, kilio yangu, haja yangu, nifanane nawe, nifanane, maombi yangu yafike kwako, moyo uliobondeka utadharau, ni kiu yangu, haja yangu, nifanane nawe, nifanane nawe, sema maombi yangu, yafike kwako,
nifinyange, wakinitazama, wakuone wewe. Yesu nifinyange, Baba nifinyange, lipo jina, jina Yesu lenye nguvu, jina lipo jina lenye nguvu, jina lipo jina, jina Yesu lenye nguvu, jina sema lipo jina Yesu, jina Yesu lenye nguvu, jina sijaona kama wewe una nguvu namna hii, sijaona kama wewe una nguvu namna hii, sijaona kama wewe una nguvu namna hii, sijaona kama wewe una nguvu, sijaona kama wewe, sijaona kama wewe una nguvu namna hii, una nguvu namna hii, sijaona kama wewe, sijaona kama wewe una nguvu namna hii, una nguvu namna hii, Yesu sijaona kama wewe, sijaona kama wewe una nguvu namna hii, una nguvu namna hii, Baba sijaona, sijaona kama wewe una nguvu namna hii, una nguvu namna hii, sijaona kama wewe, sijaona kama wewe una nguvu namna hii, una nguvu namna hii, sijaona kama wewe, sijaona kama wewe una nguvu namna hii, una nguvu Baba sijaona kama wewe, sijaona kama wewe una nguvu namna hii, una nguvu namna hii, sijaona kama wewe, sijaona kama wewe una nguvu namna hii, Baba nguvu namna Yesu una nguvu ya ajabu, sijaona kama wewe una nguvu namna hii, una nguvu namna hii, sijaona kama wewe, sijaona kama wewe, sijaona kama wewe una nguvu namna hii, sijaona kama wewe, sijaona kama wewe una nguvu namna hii, una nguvu namna hii, sijaona kama wewe, sijaona kama wewe una nguvu namna hii, una nguvu namna Baba sijaona, sijaona kama wewe, sijaona kama wewe una nguvu namna hii, Yesu sijaona kama wewe una nguvu namna hii, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili
kuabudu. Unastahili Yesu, unastahili kuabudu. Unastahili. Thank you. Thank you. Leteni fungu zenu hapa, sadaka zenu. Just wekelea hapa. Wekelea hapa. There is something, there is a covenant between you and God is happening now. Jesus is doing something. The woman in black, come. Just come. Wekeleeni hapa. Just place it here. It is over. The storm is over. It is over. Yes. The storm is over. It's no more. God has accomplished the mission. Funga macho yako. Thank you. Just come. Just come. The storm in your life is over. Yes. It has been confirmed. Every storm. Oh yes. Just put your sacrifices here. Your tithes and offerings. Receive heavenly blessings. Bring him here. Don't move. Special power. It's coming. Say kufananisha na Musa. Kufananisha na Elia. Lift up your other hand. Walikufananisha na Elia. Walikufananisha na Musa. Walikufananisha na Elia. Walikufananisha na Elia. Walikufananisha na Musa. Walikufananisha na Musa. Walikufananisha na Elia. Walikufananisha na Elia. Oh, jeni nani wa kulinganishwa nawe? Jeni nani wa kulinganishwa nawe? Jeni nani wa kulinganishwa nawe? Jeni nani wa kufananishwa nawe? Jeni nani wa kufanana nawe Mungu? Nani wa kufananishwa nawe? Hayupo kama wewe. Hayupo kama wewe. Hayupo kama wewe. Hayupo kama wewe Baba. Hayupo kama wewe. 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 Ni nani wa kulinganisha nawe? Ni nani wa kufananishwa nawe? Ni nani wa kulinganisha nawe? Ni nani wa kufananishwa nawe? Hayupo kama wewe. Hayupo kama wewe Baba. Hayupo kama wewe. Hayupo kama wewe. Hayupo kama wewe. Hayupo wa kufanana nawe. Hayupo kama wewe. Baba sijaona kama wewe. Hayupo kama wewe. Mungu wangu sijaona kama wewe. Hayupo kama wewe. Jeni nani wa
kulinganisha nawe? Je, ni nani wa kufananisha nawe? Je, ni nani wa kulinganisha nawe? Ni nani wa kufanana na wewe Mungu? Je, ni nani wa kufananisha nawe? Je, ni nani? Je, ni nani? Sema hayupo kama wewe Baba, hayupo Mungu kama wewe, hayupo kama wewe Baba, hayupo kama wewe, 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 hayupo kama unasubiri Baba, hayupo kama wewe, hayupo kama wewe, hayupo kama wewe, hayupo kama wewe. Tena ni nani wangu linganisha nawe? Ni nani wangu fanana nawe? Ni nani wangu linganisha nawe? Ni nani wangu linganisha nawe? Hayupo kama wewe, hayupo kama wewe Baba, hayupo kama wewe Baba, hayupo kama wewe, hayupo kama wewe, hayupo kama wewe Baba, hayupo kama wewe, hayupo kama wewe Yesu, hayupo kama wewe, hayupo kama wewe, hayupo kama wewe, hayupo kama wewe Baba, walikufananisha na Musa, walikufananisha na Elia, walikufananisha na Musa, walikufananisha na Elia, walikufananisha na Musa, walikufananisha na Musa. Hawakujua wewe ni nani Baba, walikufananisha na Elia. Hawakujua wewe ndiye Mungu isiye milele, walikufananisha na Musa, walikufananisha na Elia, walikufananisha na Elia. Wewe walikufananisha na nani? Sema wanafananisha Mungu na nani? Kwa matendo yao walikufananisha na Elia, walimfananisha na nani? Walikufananisha na Musa, walimfananisha na Elia, walikufananisha na Elia. Ni nani wa kulinganisha nawe? Ni nani wa kufananisha nawe? Ni nani wa kulinganisha nawe? Ni nani wa kufananisha nawe? Ni nani wa kulinganisha nawe? Nani wa kufanana nawe? Ni nani wa kufanana? Baba, hayupo kama wewe, hayupo kama wewe, hayupo kama wewe, hayupo kama wewe, hayupo kama wewe Baba, sijaona kama wewe, hayupo kama wewe, hayupo kama wewe, hayupo kama wewe. Ameniona, 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 everybody ameniona, 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 Yesu ameniona, 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 ameniona,
sikujua kwamba Bwana ananisikia. Nikakata tamaa, nikashindwa kuomba. Leo ameniona, ameniona. Nilikosa nguvu, nikashindwa kumtendea. Nikakata tamaa, nikashindwa kuomba. Leo ameniona, 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 ameniona. Yesu shukuru, mengine sijui, ila mimi Bwana ninajua umenitendea. Sema Bwana, Bwana, Bwana umenitendea. Yesu, Yesu nashukuru, nakushukuru, mengine sijui, ila mimi Bwana najua Baba,
Mumba, tembea tukuone. Baba we, Yesu, Baba, tembea tukuone. Baba, Yesu, Mumba wangu, tembea tukuone. Baba, 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 tembea tukuone. Tembea Baba, tembea Yesu. Baba, Baba, tembea tukuone. Tembea Baba, Baba, tembea Yesu. Tembea Baba, kunifurahisha Yesu, umenifuta machozi, umejua kunifurahisha Baba, nitakusifu milele Baba, umejua kunifurahisha Baba, umenifuta machozi Dadio, umejua kunifurahisha Baba, nitakusifu milele Baba, Baba, umejua kunifurahisha Baba, umenifuta machozi Dadio, Dadi, umejua kunifurahisha Baba, Baba, nitakusifu milele Baba, Baba, umejua kunifurahisha Baba, umenifuta machozi Dadio, Dadio, umejua kunifurahisha Baba, nitakusifu milele Baba, Baba, umejua kunifurahisha Baba, Baba, umenifuta machozi Dadio, Dadio, umejua kunifurahisha Baba, Baba, nitakusifu milele. Sema Baba, Baba, umejua kunifurahisha Baba, Baba, umenifuta machozi Dadio, umejua kunifurahisha Baba, Baba, nitakusifu milele. Yesu, umejua kunifurahisha Baba, umenifuta machozi yangu Dadio, umejua kunifurahisha Baba, nitakusifu milele yote Baba, umejua kunifurahisha Baba, umenifuta machozi Dadio, umejua kunifurahisha Baba, nitakusifu milele. Sema Baba, umejua kunifurahisha Baba, umenifuta machozi Dadio, umejua kunifurahisha Baba, nitakusifu milele Baba, Baba, umejua kunifurahisha Baba, umenifuta machozi. Thank you. Thank you. Hallelujah. Are we blessed? Mpaka hapo tumefika, are we blessed? Kuna vipawa God has just released. Gifts. Heavenly gifts. Ebu inua mkono wako juu. Just lift up your hand. Your right hand or two hands, whatever. You can lift up your hands. Keyboard only. Close your eyes. The angels are operating now. They're in operation. They will be touching you as you receive it.
They'll be touching you as you receive it. Yes, it is here. It is here with us. Receive it. Yes, Holy Spirit. Yes, take it. Receive. 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 Pokea. Pokea kipawa. Pokea neema. Pokea baraka. Pokea ushindi. Pokea. 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 Receive. 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 It is already. I can feel. I can feel. I can see it. I can see the angel. Oh yes. Oh yes. My brother, the devil will not defile you anymore. The devil will never defile you. You are a servant of God. You are a servant of God. He knows you by name. You are a servant of God. Yes. Just close your eyes. Remain silent. Remain silent as you receive a visitation. Funga tu macho yako. Mungu anaposhuka kwako. Mungu anaposhuka sasa. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Lord, you said we ask from you shall be given to us. I'm now asking gifts for these children. May you give them. May you give them now. Oh, yeah. There is power in heaven. There is power in heaven. Oh yes. You will speak in tongues. You will hear from the tongues. You will speak to the sick and they'll be healed. You will raise the dead. You will change the world. Salvation will come to millions through you. Oh, yes. No weapon fashioned against you that will prosper. Yes.
Thank you. Thank you, my brother. Give me the book of Luke. Luke 1:61. But they say to her, there's no one among us, your relative, who is called by his name. 62. So they made sign to his father what he will have called him. We have made a sign to our father that from today you are called differently, not what they knew about you. A covenant has been signed in heaven about you, about your generation, about your children, about your business, about your ministry. It will never be the same again. Lift up your hands and give thanks to God. 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 God bless you as we come to the end of the Sunday service for 2023. We are going to be ushering in our service by 7:30. We will have started the praise and worship. We'll be worshiping. The intercessors, you need to be here as early as possible. We need to pray for the nation. There are so many things that God has given to me about this nation. I'll be speaking about them. I'll be speaking about your life. I'll be speaking about your ministry. I'll be speaking about whatever that is happening around you. So God has really put heavy, heavy things about this nation that I have to speak to you. Therefore, as early as March you can be able to do it, will be better for me. And God will bless you. Si ni kweli? Sasa mimi nataka kwenda lunch. I want to go for lunch. Put money for lunch here. Wekelea hapa. Nataka kwenda lunch. I want to give me money for lunch. 2023. Amuna? Direda besha. Na kama hakuna usisubuke. Usisubuke tu. Ni kuomba naomba, si kuitisha. Ni kuomba naomba. Lete kwa mkono yangu. I'm just requesting. I want to go eat lunch. A nice lunch for that matter. Whoa. Gentlemen, thank you. You know the secret. People that know the secret, they know what they're doing right now. Tabrokia noti. Dako na kira kwa higo jako jite. Pafaito. Beyako honi. Thank you. Hii ni ya lunch. Watu wa kuhesabu pesa msianze kuangalia hapa. Ndio wataanza kusema ati amepatiwa migi. Nipatieni migi ndio wakasirike. Kasirikeni munipatie migi. Ndio watu wa pesa waanze kuangalia, waanze kusema akiona hicho totarage shikone cia kanitha. Thank you. Ngai akurathime ndungata. Ndungata Ngai akurathime. Hallelujah. God has blessed you. Niguo kokore kugura tura. Gaka ni kau. Takaishi hali. Kuja. Usitoroke, kuja nikwambie kitu. Kuja. Wewe ni mtoto mzuri. Hapana, mimi si mbaya. Mshike mkono wewe. Mshike. Mshike. Twende naye huko juu. Twende naye. Ino ne dukata ya Ngai. This is a prophetess. Wewe twende pada juu. Pada 1 2 chukua yeye. Bas amefika. Mwache sasa. Mwache. Kaa hapo uone hata enda mahali. Amefika home.
akifika tu kukuja ndio inakuwa na resistance, lakini akifika mahali anafaa kukua anatulia. Huyu ni nabii, na umutuze na umurutagira magogona, uko ukimtolea sacrifices, umuinulie dhabihu, maana ni nabii mkubwa sana, lakini atainukiwa venye ameinukiwa sasa. Sina kwanga na challenge mingi sana. Amelindwa na Mungu. Atenestiroko tarestiroko na hii mkono, hebu nikanyage, kanyaga mguu yangu, mkono yako yokelea hapa. Hey, it's you, man. And now may the grace and forever. So you can go for lunch. I want to meet you. I'll be meeting you exactly at 7:30 there. Wachana nao wakae hapa. 7:30 there. I want to be mkwe seated. Ndio tuanze safari. Quickly. You want to get saved. You want to receive Jesus quickly. You want to receive Jesus quickly. You want to receive Jesus. You are here, you know you are not right with Jesus Christ. You want to come back to Him. Just come. It's your time now. It is your time to receive. The grace has come. The grace is with us here now. The grace of God is with us. You want to receive Jesus. Just to make a decision. Don't run away. Just make a decision. It is a very good decision that the end of 23 has come to an end with all the sins, and you want to begin afresh. Anyone else, you feel my life has not been right with Jesus Christ, I need to come back, I need to join, I need to be with Jesus for Jesus to take over me. Join us now. Okay, my sister. Wow, it's so touching. Okay, inua tu mikono yenu juu. Lift up your hands. Say, Bwana Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, naomba msamaha wa dhambi zangu, zile nilitenda bila kujua na zile nilitenda nikijua. Ninaomba msamaha, nitakaze kwa damu yako. Shetani, sina uhusiano na wewe tena, sitakutumikia tena. Mimi ni wa Yesu. Sema amen. Fungeni macho yenu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, utukufu ni wako. Mamlaka ya mbingu na ya dunia yote ni yako. Ninakuinulia dhabihu kwa ajili ya hawa ambao wamekuja mbele zako kusema wanahitaji msaada wako. Wanahitaji agano jipya na wewe. Baba, ninawakabidhi mikononi mwako. Waangalie, wamejitolea, wamekuja kusema wanakuhitaji 2024, 2025, mpaka miaka yao yote watakaoishi duniani. Watumie kwenye vipawa mbalimbali, watumie kama watumishi katika nyumba yako. Ninawazingira kwa damu ya Yesu Kristo. Ninavunja every foundation, misingi yote iliyoinuliwa ya kitamaduni, misingi ya waganga wachai wote na marogi, misingi ya ilisi yote ninaivunja katika jina la Yesu Kristo. I destroy every altar, every covenant, every power of darkness in the mighty name of Jesus Christ. In
the mighty name of Jesus Christ. Ninawatanganisha na maagano, maandishi na maneno yaliyozungumzwa kinyume na maisha yao. The mighty name of Jesus Christ. You are free and God bless you. Thank you. Nancy?